van die portefeulje komitee vir samewerkende regering en tradisionele sake is Fikile Aza. Die ander lede het hulle voorgestel. U moet vry voel. Ons wag nog vir sekere lede om op te daag van die plaaslike munisipaliteit. Tot tyd en wyl wil ons net vir u vra en sê dat u is welkom om in enige taal vandag te praat in die provinsie. Daar is ook Afrikaanse tolking beskikbaar, isiXhosa en ook Sesotho. So voel vry asseblief om in Sesotho te praat of in Afrikaans. Ons sal vir u tolk na Engels toe vir die komitee. Soos reeds gesê, is dit nie net ons van parlement wat vandag hier is nie. Ons het gekom met 'n hele span wat ons ondersteun, insluitende die tolke en dan ook ons administratiewe en ons tegniese personeel. Dankie. We are here as the Portfolio Committee to conduct public hearings on a bill called Independent Municipal Demarcation Authority Bill. This bill, maybe you can... Ke a leboha. Modulasetulo o hlalosa hore re kwano mona ho tla shebana le bili ena ya demarcation, Independent Municipal Demarcation Authority. Me ho tlo nkuwa diphehiso tsa lona le tla lebellwa hore le fane ka tataiso hore molao ona kapa ska molao ona se tlameha ho lokiswa jwang hore se arabelle ditabatabelo tsa lona le setjhaba. Me le kwano ba kwano ho tlo mamela diphehiso tsa lona le le setjhaba. Hierdie portefeulje komitee wat vandag voor u sit, gaan met u insette vra oor die wetsontwerp oor die onafhanklike munisipale afbakeningsowerheid. Dit gaan oor afbakening. Before we then proceed, we'll allow ourselves to be welcomed. And we're still confused. I was told there's acting speaker. I can see a speaker. I no longer see Mr. Malkas now. Oh, Mandosha, can you please come forward and welcome us? Mhlombe Malkas, kopatle o re atumele ntate, tjeka lo ka metapele wa sebaka o tle re amohela. Re leboha. Meneer Malgas sal asseblief na vore kom en ons welkom hier. Baie dankie. Thank you, Chair. As the Chair has indicated that my name is Mzwanele Malgas, the Ward Councillor of this town called Edinburgh, acting Speaker of Kopano Local Municipality. My work is very short, is to welcome all of you. Guests who are here, through you, Chair, and the committee, you are welcome here. It is Edinburgh. We hope that we'll have a very progressive engagement. And then we also trust and hope processes that will unfold after the bill will be carefully looked at, especially here in Kopano, so that we don't create a crisis on top of a crisis. You are all welcome. Thank you, Chair. Soos reeds gesê, ek is meneer Malgas en ek is die wijksraadlid en die munisipale raadslid vir hierdie dorp Edinburgh. Ek wil net weer eens vir u baie welkom heet hierso en ons nooi u uit en ons verwelkom hierdie proses en dat dit 'n produktiewe een sal wees. Ons hoop net dat na die uitkoms van hierdie vergadering dit nie 'n krisis bo-op 'n krisis sal veroorsaak nie, dat ons die helderheid sal hê om produktief te kan wees hiermee. Baie dankie en baie welkom. Ke a leboha. La ka lebitso jwalo ka modulasetulo a buile ke Mhlomphehi Malgas, ke nna molekgotla wa ward ena e sebakeng sa Edinburgh. Ke lakatsa ho le amohela le ho le mema hore le be karolo ya diphehiso tsena. Mme ke na le tshepo ya hore diphehiso tsa lona di tla re thusa ho tswela pele. Ebile ha di na ho theha mathata a matjha, hodima mathata a ntse re na le ona. Re tla thuseha hore re tswele pele jwalo ka masepala wa Kopano. Ke a leboha.
let's apologize for the protocol. You see, that is usually a challenge when you come into an area and the first person coming to you is the one you. So we apologize for that. We'll correct it as we proceed. We are informed that other leaders are still coming to join us. That will be corrected. Ons vra om verskoning dat protokol nie gevolg is nie. Ons is ingelig dat daar nog ander lede ons moet by ons aansluit en ons sal dan soos wat ons aangaan dit korrigeer en regmaak dat ons protokol kan volg. Ons vra om verskoning dat protokol nie gevolg is nie. Engwe ntlha ya bohlokwa ene re rata ho ka kopa tshwarelo ho yona ke e amanang le protocol. Re tseba ebile re utlwile hore ba bang ba baetapele ba sebaka ke yona ba ntseng ba le tseleng. Me re kopa tshwarelo ka hore re qale ka tsela ena e re qalang ka yona. Empa tsamaong ya mosebetsi re dumela hore ntho e nngwe le nngwe e tla loka e le ho tomanywa hantle re sebetseng hantle. The bill we are about here was tabled to Parliament in June 2022, and immediately after tabling it was referred to the committee that is sitting before you. Hierdie wetsontwerp op onafhanklike afbakening is na ons gebring of na die parlement nasionale vergadering gebring op 15 Junie 2022. Dit is daar ter tafel gelê en dit is toe verwys na die portefeulje komitee voor u wat dit sal hanteer. Bili ena ya bolaodi bo ikemetseng ba meedi ile ya tekwa sebokeng sa naha mme ya fetisetswa ho komiti ya tshebeletso ya puso ya tshebedisano mmoho le ditaba tsa setso ka la 21 June kapa Phupjane 2022. We were given this bill to process it. The way we process it, first we invited inputs in writing from different critical stakeholders such as the National House of Traditional and Khoisan Leaders. Tsela ena ya ho nonya maikutlo e akaretsa bohle ba tlamehang ho ba le seabo ho kenyeleditswe le ntlo yane ya marena kapa National House of Traditional Leaders. Me e ntse e tsamaya jwalo e tla nne e theowe ke ka ho e leng boemong bona ba ho nonya maikutlo a setjhaba ka ho nka ditshwaelo tsa bona boemong bona bo e leng ho bona. After the written submissions, we started with public hearing. Started in the Eastern Cape. We have just finished the Northern Cape. We are now in the Free State. Na hierdie geskrewe insette wat ons gevra het en wat ons gekry het, is ons nou besig om na die publieke verhoor toe te gaan. Ons is nou besig om te gaan. Ons het begin by die Oos-Kaap. Daarna het ons vertrek na die Noord-Kaap. Ons is nou by die 3de provinsie vir publieke insette en hierdie is dan nou die Vrystaat. Sy eerste plek waar ons vir u gaan vra vir insette. Jwalo ka re hlalositse, mokgahlelo ona re leng hona ke ona wa ho tla dibakeng le mabatoweng re nonya maikutlo a setjhaba. Re qadile kwana Kapa Botjhabela kapa Eastern Cape, ra fetela Northern Cape, re qetile Northern Cape matsatsing a mabedi a fetileng. Jwale re kene Freistata, re qala mona Harrisbay, re tla fetela pejana ka la hosane tse re nonya maikutlo a setjhaba.
from the Free State would go to KwaZulu-Natal and the rest of the other provinces until the 29th of August. Hierna vertrek ons na KwaZulu-Natal en dan volg al die ander provinsies waarna ons sal afsluit op die 29ste Augustus van hierdie jaar. Ho tloha monana re tla fetela pejana. Re kene KwaZulu-Natal. Ha re qeta KwaZulu-Natal re ye ho di province tse ding. Re qete mosebetsi ona ka la 29 August. Ebe ba mosebetsi wa rona o fedile. If it happens that there are people who are not ready today to speak, because we want you to speak, these chairs in the middle are for you. You are going to speak coming from there. If there are people who are not ready and who think they might take time to prepare some submissions, the deadline is the 29th of August. Indien hier vandag mense is wat nog nie gereed is om 'n spreekbeurt te neem nie. As u sou mooi kyk, sal u sien hier in die middel is stoele af. Dit is vir u, vir 'n spreekbeurt van ongeveer 3 minute later vandag. Maar indien u voel u is nie gereed om hierdie spreekbeurt op te neem nie, het u nog tyd tot 29 Augustus vir geskrewe insette. Dit wat u wil skryf kan u dan ook inhandig. Me jwale se tla etsalang ka jeno. Ba malala-a-laotswe ho ka fana ka diphehiso tsa bona kapa ho etsa di oral submission. Ho na le ditulo mahareng mona tse entseng mokoloko. Le tla fuwa menyetla wa hore le emise matsoho, le supuwe, ha le qeta ho supuwa le tla be le tlo ema mokoloko o kapa le dula ditulong tseo, ebe ba le etsa diphehiso tsa lona. Me bao e bang ha ba malala-a-laotswe ho ka etsa jwalo, ntse na le monyetla wa ho etsa diphehiso tse tlabeng di romelwa ka mongolo kapa tse ngotsweng. Le tla fumana dintlha tse felletseng tsa hore di-email tsa lona le ka di romela ho mang hore di-submission tsa lona kapa diphehiso tsa lona ke di fihle kwana. Empa ho na le letsatsi la ho qetela leo le tlabeng le beilwe ke la 29 August. Ka nqane ho 29 August ha hona di-submission tse tlabeng di nkuwa. Me bao ba tlabeng ba tlo bua mona le na le metsotso e meraro fela ya ho etsa diphehiso tsa lona. The bill itself, its main aim is to consolidate all relevant pieces of legislation that talk to demarcation of municipal boundaries as well as delimitation of wards. Hierdie wetsontwerp, dit is nog nie 'n wet nie, dis 'n wetsontwerp. Hy's voorgestel. Poog om alle funksies en alle vorige wetgewing wat te doen het met afbakening saam te bring, saam te smelt en dan te praat spesifiek oor afbakening en hoe dit verder gaan gebeur. Sepheo kapa maikemisetso a seka molao sena kapa tukiso ena e batlang ho etswa ho seka molao ke ntlha tsohle tse kopantshitsweng kapa tse amanang le diphephetso tsohle tse tlang le dintlha tsa meedi kapa di-demarcation. Mme ha jwale le a tseba ke mane moo o tla bua ka mohlomong ditshebeletso tse leng hore karolong tse itseng ha di fumanehe, karolong tse itseng di a fumaneha, e leng ntho tse amanang le taba tse amanang le meedi ya rona le dimasepala tsa rona. Jwale dintlha tse tlabeng di lebelletswe hore di bewe mona ho tswa ho lona ke dintlha tse amanang le tseo kaofela. Tlameha le di behe mona, di nkuwe ke ditho tse kgabane hore ba tle ba bone hore ba di lokisa jwang, ba ntse ba tlo lokisa le molao ona. The intention is to replace the Demarcation Board Act of 1998. Out of many experiences that we have gone through since 1998. Deel van hierdie wetsontwerp sluit in dat die verskuiwing moet plaasvind van die munisipale afdelings of afbakeningsraad se werksaamhede van die munisipale struktuurwet van 1998 na hierdie nuwe wetsontwerp. So hierdie nuwe wetsontwerp poog om die ou wetsontwerp van 1988 te vervang. Seo re tla se etsang ha jwale ke ntlha yane e tla lokisang molao wane wa Demarcation Board of 1998
Me seo re tla se etsa ke ho tla fetola seabo seo boto eo e nang le sona le hore re tle re kenye maikutlo a rona hore re batla ho bona ntheng tsena tsa di demarcation. The objectives or aims of the bill are as follows. One is the establishment, functions, and authority of the Independent Municipal Demarcation Authority. Die eerste belangrike doelwit van hierdie voorgestelde wetsontwerp is om te bepaal wat is die funksies, die werksaamhede en die bevoegdhede wat nodig is vir hierdie onafhanklike afbakeningsraad. Maybe let me just expand a little bit on that. This Independent Municipal Demarcation Authority would be established, would be appointed by the President. Hierdie onafhanklike munisipale afbakeningsraad, indien dit deurgaan, sal aangestel word. Hierdie hele raad se aanstelling sal plaasvind deur die president van Suid-Afrika. A re kgutlela ho sepheo sa bili ena. Bili ena maikemisetso a yona ke ho lokisetsa ho thewa ha ditshebetso le matla a bolaodi bo ikemetseng le dipehelo le mekgwatshebetso ya ho sewa ha ho lokisetsa ho beha meedi ya diwate, ho lokisetsa ho thewa ha bolaodi ba boipiletso ba meedi. Mme modulasetulo o re o batla ho toboketsa ntlha e reng Independent Municipal Demarcation Authority ena e tla thewa kapa ho thongwa ho tswa kantorong ya mopresidente. The board itself would be selected by a selection panel appointed by the minister. Die raad self sal verkies word deur 'n verkiesingspaneel wat saamgestel en aangewys sal word deur die minister. Me lekgotla leo le tla beng le thehilwe le tla kopanywa kapa le ho kgethwa hantle ho tloha kantorong kapa ho letona. Critically, the chairperson of the selection panel would be a judge, just to indicate how independent this body should be. Baie belangrik om te weet dat die voorsitter van hierdie raad, hierdie afbakeningsraad, sal 'n aangewese regter wees. Net om aan u voor te stel en te wys en te illustreer hoe onafhanklik hierdie raad gaan wees. Me hloho kapa modulasetulo wa lekgotla lena e tla ba moahlodi kapa judge. Ho bontsha fela ntho e reng ka tsela eo ha hona hore ditshebetso kapa tsela ena ya ho thongwa ha batho e tla ba le leeme. E bontsha boikemelo ba lekgotla lena. The board as well will not allow politicians to be involved in the board. Die raad sal nie toelaat en die paneel sal nie toelaat dat daar op hierdie spesifieke raad ministers of enige politici sal dien nie, want dit sal die onafhanklikheid daarvan beïnvloed. So geen politici sal toegelaat word om op hierdie raad te dien nie. Nta e nngwe ke ya hore ho kekebe ha ba le radipolitiki ya tla bang teng lekgotleng lena. Me ha ona monyetla o tla beng o tla fuwa radipolitiki ofe kapa ofe, me ha ona motho a tla bang teng botong ena e leng radipolitiki. The last point on this point would be that this authority would be guided by Section 155 of the Constitution. In other words, it would be like all other constitutional institutions. It would serve without fear, favor, or prejudice.
Was belangrik om te weet dat hierdie hele proses gelei word, dit reguit uit die konstitusie uit van afdeling 155 van die konstitusie, sodat daar geen inmenging is nie. Dit is u reg om 'n onafhanklike afbakeningsraad te hê. Daar is geen ander invloede hier nie. Tshebetso ena e tla ikamanya haholo le molao wa motheo. Ho na le kgaolo ena e reng ke section 155 ho molao wa motheo. Yona ke yona e fang komiti ena matla le boikemelo ba yona. It will serve for 5 years. Mme e tla sebetsa dilemo tse 5. Hierdie raad sal dan dien vir 5 jaar, 'n 5 jaar tydperk. We move to the second point. One of the aims of the bill is to provide for the delimitation of municipal boundaries. We're talking about outer boundaries of municipalities. Ons beweeg na die tweede belangrike punt. En dit is dat ons gaan kyk na die bepaling of die herbepaling van munisipale areas en wyke. Ons praat nou van die buitewyke, die buitegrense van hierdie munisipale areas en wyke. Bepaling en herbepaling daarvan. Me ntla ena ya bobedi e re tla bua ka yona ke ntla e buang ka meedi le ho thewa ha yona. Me e tla theha le ho sebetsa ho hlaha kapa ho tlisa ntla e reng ho tla jwang hore karolo e itseng e thewe kapa e bewe sebakeng se itseng, mme karolo e nngwe hore haeba mohlomong ha ya tlameha ho ba karolong e itseng ho tla jwang le teng hore ho etswe jwalo. Mme ke ntla tse tshwanang tse tsamaisanang le tataiso ya ho etsa ditshebetso tsena. The third point would be the delimitation of wards. It indicates the procedure that will be followed in delimitating wards. Die derde proses is dat ons kyk na presies watter areas ons hier gaan afbaken en herafbaken. So delimitation in Engels, herafbakening of afbakening van hierdie spesifieke wyke. Me yona e tlo bua hape le ntla e reng hona le dipehelo tse bang teng kapa dintlha tse amanang le dipehelo tse teng ntlheng ya tshebetso ya di-ward. E tlo fana le ka ditataiso moo le ho sebetsana le basebetsi ba tsamaiso ba IMDA le ditjhelete tsa yona tsa tatellano. The fourth point would be the establishment of an independent municipal demarcation or appeals authority. Die volgende belangrike punt is die vestiging en die vasstel of die stig van 'n afbakeningsappelowerheid wat voorsiening sal maak vir 'n appelproses. Me mkhatlelo no re buang ka bona ke o tla shebana le maemo mohlomong ha hona le boipiletso kapa hona le dintlha tse ding karolo e itseng ya setjhaba e batla ho etsa maipiletso kapa boipilaetso ha ile hantle. Hlomona le tshebetso sa tsamayang hantle ba tla etsa boipilaetso kapa ntho e ho thweng ke appeal. O tla ba le boto e jwalo e thongwang mme tla shebana le di-appeal tseo. The last objective would be the assessment of the capacity of each municipal entity that gets established. In other words, a municipality must be established with the capacity to deliver services to the people. Die laaste baie belangrike punt is dat 'n munisipaliteit moet die kapasiteit hê om dienslewering te kan lewer aan u. Met ander woorde, ons gaan kyk na die munisipale kapasiteitsbepaling. Bepaling van die kapasiteit van die spesifieke munisipaliteit met die oog op effektiewe dienslewering. Kgaolo ya bone e amana le ditlhahlobo tsa bokgoni ba bomasepala ho IMDA e tlameileng ho etsa bonyane tlhahlobo e le nngwe ya bokgoni nakong ya sehla sa lekgotla la masepala. Molao wa meedi wa ha jwale o dumella boto ho etsa diqeto tsa ho seha meedi ntle le ho hlokwa hore ho etswe ditlhahlobo tsa bokgoni ba ho tshehetsa diqeto tsena.
Today is your opportunity to make your own inputs. These are proposals. This is a bill, it's a proposed bill. You can change anything, you can improve, you can do whatever. So this is your opportunity. Us here, we are not going to speak. Would be listening to you. There are officials who would be taking notes. If there's anybody with something written, they can as well hand over to the team. So otherwise, this is your day. Hierdie is u dag. Ons is hier so en ons gaan nie vandag praat nie. Hierdie portefeulje komitee is hier om na u te luister. Belangrik, hierdie is slegs 'n wetsontwerp. Dis 'n voorstel, 'n proposal. Dit is nog nie wet nie. Dis 'n wetsontwerp. Ons is vandag hier om na u te luister, om u insette te luister en neer te skryf. U is ook welkom om geskrewe insette te gaan indien by die tafel daar aan my linkerkant. So, asseblief mense, ons is vandag hier om na u te luister. Dit is u dag, u insette is vir ons belangrik. Ons gaan na u luister. Ntlha e ke batlang ho itotobatsa kapa ho itoboketsa ke ya hore tsatsi la kajeno ke la lona. Tokomane e re itshwereng e tshwere mosebetsi o tlamehang hore o lokiswe ke lona. Ke lona ba tlamehang ho fana ka diphehiso. Ke lona ba tlamehang hore jwetsa hore tjeka e le tjena tokomane ena. Rona re batla ho e bona e ngotswe ka mokgwa o tjenana. Me haeba o na le ho hong ho ngotsweng, ho na le basebetsi ba parlamente ka thoko ka mane bao o ka nnang wa isa di submissions tsa hao kapa diphehiso tsa hao ho bona haeba ha o tlo bua mona. Empa rona jwalo ka re dutse ka pele ka mona ha ho letho le re tlo di bua. Ona monyetla kwa lona ntshang maikutlo a lona. Ndizawucela ke u-Honorable Direko olapha ecakwam kwam ngoba ndiva xa kuthethwa ngeSotho. Uyeva yena. Uqala ngoku ke kuzawuke kuthathe yena over animbize siqhube njengoba kufanele uba siyaqhuba. Uyawusowulungisa ke nala protocol siyibhutileyo. Uba noku i-environment le ayihlukanga. Over to you. From this point on, I would like to hand over to Honorable Direko because he's not as challenged as I am with the language of the area. He will be able to facilitate and speak with you with much ease than I would have to. So I will hand over now to Honorable Direko. Ere ke lebohe motsamaisi wa mosebetsi. Jwale ka ha modulasetulo wa rona wa komiti a se a buile. Re tlo bulela lona le setjhaba hore le tlo bua le ntsha maikutlo a lona molaong theong ona eo leng hore o qeta ho tsitsinywa. Mme ka ho re tlo lefa sebaka sa hore le phamise matso a lona, re le kgethe, le dule, le ntshe maikutlo a lona re le mamele. As the chairperson has indicated, the opportunity is yours. You are now going to be provided with an opportunity to make your own inputs or submissions on the bill, as it was indicated that now it's your responsibility to make your own inputs. So the stage is yours, make that input. Soos wat die voorsitter reeds gesê het, hierdie is u dag vir insette. Dit is u verantwoordelikheid nou om insette te lewer op hierdie voorgestelde proses. Baie dankie, dit is u dag. Ditabeng tsa protokolo tse le go modulasetulo na bua ka tsona ke tsa hore ha o na le moemedi a teng wa district ke ena hangata yeng a fuwe monyetla wa hore a bue. Empa ka hobane mokhanselara o na sa le teng ya ba re dumella ena. O na le bisa mantswe a hae ho khansela Mando Shasha. Jwale ke nahana hore o se o utlwile ha re hlapa matsoho a rona ka taba ena. As indicated earlier, it is practice and norm that whenever we get to regions and
these areas, the first person we need to speak to, or the person who needs to open the doors for any area we are going to have our meeting, should be the political leader of the area, who will now welcome us and introduce us to the community. But as it happened, councillor came up here to welcome everybody. And I think from our part, we have observed the protocol as it is required. Soos voorheen aangedui en gesê is, moet protokol gevolg word. Maar van my kant af wil ek net sê, van ons kant af voel ons protokol het wel gevolg, aangesien u wel verwelkom is deur 'n raadslid. Maar die politieke persoon van die area is veronderstel om u te verwelkom, maar ons voel dat protokol nou wel gevolg is en dat u reeds verwelkom is. Motsotsong wa hona jwale re tlo lefa sebaka sa hore le ntshe ditshitshinyo tsa lona, maikutlo a lona mabapi le molao ona e leng hore o a tshitsinywa ke parlamente. Ke tla bona ka ho phamisa matsoho re le note mme le tle le dule ditulong tsena tse ka mona. So the next step is your moment that you have been waiting for. We will give opportunities to anyone with their hands up so that you can come and make your input. And you will be sitting on this middle chair after being identified and recognized as a person to come and speak. So, dit is u beurt. Ek gaan nou met die aanwys van hande, gaan u nou sit in die middel sitplekke, soos wat hulle gaan aandui, u moet plek inneem, en dit is nou u beurt vir 'n inset, vir u mondelike insette, en elkeen kry 'n spreekbeurt. Dankie. Okay. Ntate ke letsoho la pele, o letsoho la bobedi, ntate Male ke la boraro, mme ke la bone, morao mo ke la bohlano. O la bohlano, morao mo, o ka tla ka mo. Re tle ka mo, mme ke la botshelela, la bosupa, la borobedi, la borobong, la leshome. Re na le ditulo tse 10 or tse 15? 10, 11, 12 ka morao, 13 mole. Re ka ditulo mo. 14 le wena ntate. Ditletse ditulo. Ditulo. Ba ka tlo dula mo. Re tlo qala ka bona for the second round. Re tlo ba le second round. Ba sa fumanang ke kopa fela le dule fela mo. Re tlo qala ka lona ha re qala. Jwale ke tlo fa ntate a qale. Ha o qala o bua re kopa o itsebise hore na o mang, o tswa what mang, ebe o bua ditaba tsa hao. We are about to start. I'm going to give Sir here an opportunity to start with the submissions. So when you give your submission, please state your name. Please indicate which ward are you from as well. I would like to thank the Parliament at last to come and hear our crimes.
as a loyal member of Ittenberg, Lillian Goi branch. My name is Andrew Buikanyo. From my point of view, I don't see the demarcation working for us. I've got only 3 points from my point of view. Our municipality is too large, so there are areas or destinations where they cannot reach their target. Second point, the way our Kopano municipality is huge at large, they even fail to pay salaries of hard-working women and men trying to feed some souls in households. My last point, we end up as Ittenberg residents suffering about the employment of people who are not well manageable, people who are failing the municipality system. So why demarcate now? Or is it elections? Why demarcate now while we get each and every day, even today, we don't have water. We will get water from Sunday. Some areas I can talk, I'm staying in the squatter camps. On that area, Kopano, Ropesabin. We are living with elderly people, blind people, people who cannot do anything for themselves, yet we have a municipality. Tomorrow, we come and blame the poor souls of the ward councillors. I can be a ward councillor, but if my municipality fails me, yet I am voted by the masses, what can I do? Because I'm just a humble soul. I thank you, honorable members. Dumelang, lebitso la ka ke Andrew Buikanyo, ke setho sa mokgatlo wa mona hona mona Edinburgh. Ha ke tlo bua ka tse ngata ka jeno, ke tlo bua ka ntlha tse tharo fela tse leng hore ke na le tumelo hore di bohlokwa haholo. Ntlha pele ke hore masepala ona moholo haholo. Ka ha masepala ona moholo haholo, ha o kgone ho fihlella ditlhoko tsa rona kapa ditshebeletso tse re tshwanetseng jwalo ka baahi ba mona. Ntlha bobedi ke hore ntlheng ya bobedi ke hatella hape ntlha hore masepala wa Kopano o moholo haholo. O moholo haholo ebile o boela o hloka boitaolo bo hantle mo e leng hore le basebeletsi ba rona ba setjhaba ha ba patalwe, ha ba kgola, ha ba fumantshwa megolo ya bona. Ba sebetsa fela empa ha ba kgone ho fepa le ho hlokomela ba malapa a bona. Ntlha ya boraro ke hore rona jwalo ka batho ba Edinburgh re wela tlasa batho ba leng hore ha bana tsamaiso e hantle. Ketapele ya rona ha ena tsamaiso e hantle. Hona tjena e se le nako re sena metsi, le ka jeno ha rena metsi. Jwalo ka moahi e leng hore nna ke dula mane ba ipehing mo thweng ke Serope se a Benya. Mono Serope se a Benya re dula le difofu, re dula le maqheku, re dula le bana ba rona. Ha hona ditshebeletso tse re di fumanang tse hantle. Mme ka moso mona re tla be se re ke molato wa borametse ma-councillor a rona ka baka la ditshebeletso tse mpe tse leng hore di fumana mona masepaleng wa rona. Le nna ke le tjena ntse ke na le bokgoni ba hore nka ba le councillor fela ketapele ha e hantle hore re ka phethahatsa ditshebeletso. Ke a leboha Moifo Kgabane. E re fela ke lokise mona ha re tlo bua re kopa o re fe lebitso la ward. Ke utlwile ntate o itse Lillian Goi hobane ha re le mona re mekgatlo e fapafapaneng empa re tlile ka parliament. So hona le ba bang ba sa tlo tseba hore na Lillian Goi ke ward mang, o e hlalose hore ke ward 1, ward 2, ward 3. E nngwe ya bohlokwa hape ke ya hore ha re tle mona re tlo sebeletsa, re tlo bua ka taba tsa ho kgaola meedi ya di-ward. Re tla mona ka tshitshinyo ya molaotheo
e o leng hore re tla ka ona mabapi le di-process tsena tsa demarcation hore haebaneng ho na le mathata a teng a ho kgaola meedi ka hare ho makeishene a rona re bone hore na re a lokisa jwang ke yona e re tlo etsa ha re tle re tlo re re nka karolo ena ya ward re isa mane re nka re ho na le molao kona o e leng hore o tlisa tshebeletso jwalo ka modulasetulo a buile hore ho na le mathata a mangata a entsweng ke demarcation board ya hore ba nkile metse e meng ba itlisa metseng e meng ebe ha e sebetse mare ka hobane ha re na the appeal board mo e leng hore le romella ditletlebo tsa lona ha o etswa demarcation molao o motjha o re ha o na le phoso e entsweng le ka kgona hore le ngolle appeal board ena e le tla be le tletleba ho yona hore ha re a kgotsofalla ketso ena le ena le ena o etsa mohlala fela ka hobane le nna ke motho wa mo Foreisetata o na le masepala wa Mangaung ono o na le masepala wa Naledi mmuso o kopantse masepala tseo tse pedi ba o etsa metro only one mara ha o sheba batho ba Naledi ba lla hore ditshebeletso ha di fithi ho rona mara ka nako eo ne re sena board of appeal mo e le hore batho ba ka ngolla teng ba tletleba hore ha ra kgotsofalla qeto ena e nkuweng ke demarcation board hore e re tlose e re kenye mona jwale re kenye molaotheo e leng hore o lefa sebaka sa hore haebaneng e sa etswa ka tsela e nepahetseng le emong ya bobedi e chairperson ana e hlalosa ke ya hore ha di masepala tse pedi di kopanywa kapa ho thwe kopanywa toropo tse tharo minister wa COGTA wa lefapha lena la rona la di masepala o lokela hore a etse ntho e bitswang ke hore ke assessment a sheba hore na ha re kopanya toropo A le toropo B re etsa masepala only one na ba tlo kgona hore ba tlise ditshebeletso bathong e le toropo tseo tse pedi kapa re kopanya toropo tse pedi tse leng hore ha di tlo kgona ho tlisa ditshebeletso ho hang bathong e le hore ke ntho e ne le siyo ka nako ya legale empa nakong ena re e be teng ho kgona ho shebuwa hore na toropo tse pedi tse di kgona hore di etse masepala so ke yona eo mara ha re tlo tla ka hore re tlosa woto ena mona re isa mane ya rona fela ko hona le tshitshinyo ena ya molaotheo lona le setjhaba le bona jwang hore e thuse ho dila ka di-challenges tse re nang le tsona tsa demarcation ntate wa bobedi re ke lebohe bahlomphehi bomme le bontate ba ina le bakgatsedi ka hara lapa mo re kopaneng teng le ba sebaka sena ka se leboha ke na le dintlha di ngata empa ke tla sebetsa tse tharo fela jwale ke teboho ka sefane ke phahla ke tla Foreisetata Ward 7 ka Foreisetata ka Ipopeng jwale Ipopeng mane ntho e etsahalang ha ke re jwale re beua o lo hloma fela o hlome mane jwale le councilor laka mo ba nhlommeng teng o ne ke bua ntho le meeting tsa hae mara ke tla ntlheng ya hae ya bobedi o ketse o hlome motho mokhukhumo o bo sa bongfe metsi at least fela metsi toilet ke na le ke tla etsa ya toilet mara le tere tsa masepala ha di sa matha mono ha di sa nka le ntho tsena jwale ke etsa jwang ha ke nka metsi ana batho bana ba bang ba tola ka metsing ane ma rona re nka mekomo ena ya rona e tletseng nantseka re khela ka mane ngwana hao o lo sesa ka mane mo rona re selang dinantseka tsa rona teng jwale cholera e fihla kae e a fihla hona mono jwale re o beya mane jwale ka mokhanselara ke rona re o kgethileng ha ke bua Foreisetata mane ho thwe o bua haholo ebile tlisa CV ya hao ke tla etsa plan hai sale ke isa CV ya ka Foreisetata mane kansere la ka le teng mane Ward 7 Foreisetata CV ya ka till now e kae ha o ka sheba batho ba hiriwang mane traffic cop mane ha pao o hirwa majority ba sena sira jwalo ke rona re na le sira rona ba le bana ho tene ke CWP what so ka sebetsa hae ibile yang kwatisa ke batlo ya pointing ya bobedi because ntho tse etsalang Foreisetata nna ke o tseba ke thabetse ntho e o re parliament le go mo Foreisetata ya kgethuwa ho nona le induction ya maponesa mo re le rutwang teng hore o fila jwang form e wa tseba le ponesa la bola re wa tseba ne re tlamele re ye Eatonburg Philipolo se re tlole mo re ye Coffee Fontaine ke re ma Foreisetata e etsa o etsalang ka Foreisetata ho etsalang ka yona o re no itse ke shaba mebe ke re ne man ha re ye Foreisetata eno no bata tsa dila teng
Batho go hopolang wa go Forest re teng la ile toroponyana e nyane. A re hopolang Forest le yona. Point ya ka bobedi ke e. Ho etsa hore batho ba fumane hore all right. A se kaofela ba ka fumana mosebetsi ha ke hane. Mmuso wa leka. And ke a bona teko ya mmuso. Mara jwale ha se kaofela rona re na le di cell phone because motho le motho a re shebaneng bokgoni. Mohlomong nna ke a kgona wena wa kgona kapa wena o kgone nna ke a kgona. Tloela ntho ya WhatsApp ha o hlaile mosebetsi. Why o sa bitse batho a holong re all right. Mmuso tlohong jwale re hireng mo. Kapa ha le ka etsa o bitswa ka Afrikaans ba re on strike week is once. Because ni almal het die WhatsApp dinge. Jwale ha ke lokisang taba ena. O sa no fona fela batho ba tine di overall. Ah ba ba she. O se dan di le ga set of Facebook WhatsApp. Vi almal het WhatsApp. Ons het dit dinge. Hle batho. Ha ilukiswe ntwe na Forest Smith man because rona Forest Smith bo Jacques Fontaine kapa rena mine. Rona re fitwa fela. Ke tlile mona ke le motjha. Ibile ha ke fitla mo point ya go qetela ha ke fitla mo. Ne ke fita ke lo reka biri tse pedi ke utlwile ka mabare di taxi tse emimo di yang kae. Ke kopa wa mefela hanyane ntate. Ke kopa re se ra etsetsa ntate le rata re mo mamele ha bua. Bo mele bo ntate ke kopa re mo mamele a bua. Re se ra mo Claudia. Ke utlwile ka mabare ne ke feta ke reketse content ne ke feta. Ho tshong jwale loud hole kae kapa ha o tlile futso why le sa loud hole ka speaker loud hole ida meeting impa mesebetsi kapa ntho tse serious tse ya di hlaya ha o loud helui obane batho nga re lokiseng lona ba parlamente lokisang ene ska tlang fela ha re tla ya di kgethong tla me re lo vote next year le beletla batho bole lona o boto ska nna etsang fela hore no re ya di vote ntame le re tle tlo tshosetsa batho ke a lebo. Good afternoon. Let me start by thanking everyone who's here, including the committee members and the public members. My name is Teboho Phahla from Forest Smith, Ward 7. I have 3 points that I would like to make, starting with the first one, which is how sites are allocated to us as public members. You know, a councillor will just place you there at an informal settlement without any water, any electricity, and we need to find a way of how we survive at the sites that have been allocated to us. And we end up having a situation whereby our kids are now swimming in the sewerage because we are using buckets and we just throw them there, and later on the kids come to swim in this sewerage, and that leads to cholera. That leads to cholera infections. And the other one, as someone who lives in Ward 7, you know, many strange things happen in Ward 7. For instance, we also don't have jobs. And then when I question these things, I am told that I think I know better and I know too much. And then I would consult the councillor who would then say, bring your CV, submit your CV, I'll give you a job. Next thing you hear that those CWP what opportunities are now given to the security guards, and none of us are being given the opportunity to work. I know I had said I'll speak about point 2, but you know, this is making me emotional. However, I also want to indicate that a lot of strange things are happening in Forest Smith. For instance, a policeman was murdered at one point. Then we had to move from Edinburgh to go stay in Forest Smith. I remember the day very well because it was extremely cold. However, I just want to say that I just want to appeal, can Forest Smith not be forgotten? Can we not be a forgotten town, forsaken town? And moving to the second point, I just want to indicate that not all of us can afford cell phones. You know, important things are communicated via WhatsApp, through cell phones, and that means some of us don't have access to important information. We miss out on things. When there are job opportunities that are announced through WhatsApp,
instead of coming here, announcing it in a community hall, or even taking a speaker walking around in the community to announce when we have such important events. For instance, I was just passing by with my beer coming from wherever I was coming. Had I not passed here, I would not have known about this gathering. Yet people from Yakasfontein received the information. It seems that we are forgotten as people who stay in Forismith. And I just want to appeal to Parliament. I just want to appeal to you as a committee. Don't just come here because it's election times. We are preparing for elections. Come here to fix things. Come address this issue of sides. Of sides. Come fix things. Don't just know us when you need to prepare for elections. Thank you. Ere pele ke emisa ntate wa boraro ke ananele boteng ba majoro wa kopano local municipality eleng ntate mokhanselara Qolani Tseletsele ka hare ho rona majoro ere jwale he ke kgutle ke tle ho ntate sebaka ke sa hao Bulela mcini sihlalo. Ndibulela kunye ne-team ozenayo ngaphambili. Ndibulele kunye ne-leaders zalapha kwiXarib, kumasipala waseXarib, ne-stakeholders zonke ezilapha i-stakeholders, necawe ngokunjalo. Elam igama ndinguvusumzi uDavid Jonas. Kwi-Ward 9, eXarib Dam, idorobhi. Njengoba nizile sifuna uba sithethe ngale nto nize ngayo apha ekhaya. Ndizawuthanda ukuthi mna ndiyavuma lo mthetho. Kodwa ndizawuphinda ndithi kumama njengoba besethile umama ngesisuthu esithi anizela ngoba sithethe into ezininzi kodwa ke ndizawuthi gqaba apha naphaya. Andizuba mde noko kuba amadengo etya. Ndizawukwenza nje ndenza umzekelo i-demarcation uqala ike zange isebenzele kakuhle ngenxa yokuba ngoku nangoku umzekelo iXarib Ward 9 ihambe idibana namaplasi alapha onke even elalapha iplasi ide iyoma ngelaa nto ngeBhethani imngeBhethani yodibana ne-Trompsburg ngaseBloemfontein. Abo bantu basetyenzelwa njani jonga iXarib Dam ikude kangakanani. Bendicoba loo mistake ingaze iphinde yenzeke. Ndiphinde ndithi ndakuthetha gqibezela ndithi njengoba ikopano inedolophu ezinkulu ezininzi kangaka bendicela uba noko nithanda ukuthi niziphungule wenzele ukuba zikwazi ukusetyenzelwa abantu. Ndabulela. Thank you, Chairperson, for the opportunity. Firstly, I thank you and your team, as well as the local leaders, the religious leaders as well. My name is Vusumze David Jonas. I'm from Ward 9, Xarib Dam. As the program director has already indicated that we are not supposed to be raising our issues here, she stated that in Sesotho. I will try to do away with that as well. I will be brief. I'll start by saying I support the bill, but at the same time, I want to state that the demarcation board or the demarcation that is currently in rain does not assist us. For instance, where I'm staying in Xarib, I'm in Ward 9, and Xarib is in the same ward with some of the farms, Bethani, and many other areas. So I really wish that when you continue with the demarcation in future, please try to do away with that. Don't allow Kopanong to have so many towns falling under one ward. That's my appeal, that please try to reduce the number of towns in the same ward. Okabua me number 4. Dumelang ke dumedisa parliamentary kaofela ha mmoho le rona ba itlile mona ga itumedisa saka se senyane nna ke Manana Elizabeth Mujika wa Ward 3 Manibethuli kopanong ene re na le yona ya demarcation ena ya di municipality re buisane ra bontshana ka hore
Ha ile mona re ile ra failiwa pele, masepala wa rona wa ska sebetsa hantle. Re ne re na le tlhahiso e reng ho ka ba jwang re bile re nkile qeto ya hore bo masepala bana masepaleng eno wa kopanong hobane o moholo a arolwe ka di-group tse pedi. Di-groupong tse pedi, rona, Bethuli, Springfontein, Geribdam, Philippolis, Trompsburg, ebe masepala e mong. Kore re arohantshwe jwalo ka ditoropo ho ba mmoho wa teng. Mme re nahanang hore ditshebeletso le ditlhokonyana tse ding tse teng di tla ba bohlokwa ebile di be bonolo hore di fihlelle setjhaba kaofela. Hobane re kopane le mathata bo metsi, electricity, ntho tse jwalo. Jwalo re nahana hore mohlompe ha ditoroponyana tsena tse kopaneng tse haufinyana di ka kopana, ho ka ba le bohlokwa ba hore mohlompe setjhaba se tla ananela ditshebeletso tse haufinyana tsena tse siyo hona jwale. Ke a leboha. Thank you. Let me start off by greeting the parliament members here and us residents. My name is Manana Elizabeth Mjika. I am from Ward 3 in Smithfield. So we had a meeting regarding Ke kopa re utlwa ho mme. Ke Bethuli kapa ke Smithfield? Okay. Tshwarelo mme. Ke kopa tshwarelo. Bethuli. We had a meeting regarding demarcations, and we decided that since our municipalities have failed us, how about Kopano municipality be divided into two? All these small towns, Bethuli, Garib, Philippolis, and Trompsburg, if they are combined and divided into two, perhaps we'll be given better services, since we don't have electricity, we don't have water, and the services will be nearer to us. Thank you. Thank you. Ntate. 5. Molweni, ndingundaba sithetha gqwetha. Ndivela iWard 7 eFort Smith. Into yokuqala nje ndizawuthi. Into yokuqala ndizawuthi ke kinako le refileng ka ona nyenyanyana fela. And secondly ke batla hore taba ya hore mohlomong a re tlile mona go tlontsa ntho tsa rona. Ke ne kopa fela re ska ratwetswa di-rubber stamp tsa hore ho sentse o nkuwe diqeto re mpa re tla fela go tlo rubber stamp fela moo. Okay, ha ke kena mo tabeng tsa rona ntle ke nna ke le Fort Smith, maikutlo a rona ko hore ha re imulleng kopane municipality, masepala rona mathateng, masepala rona ha rona tjhelete ha o kgone ho etsa next. Ha re kgone ho fana services tse re tshepisweng ka tsona ntle tse tlamehile di fumana ntle re le baahi. Ra sokola ka ditsela di-scrapara ke batla ho bua ka di-resources ha rena ntho tsa ho trapua because di teng but di sebeletsa certain towns like this king Trompsburg and Timberg mohlomong he di-resources bo di-scrapara bo batho ba dilori tse teng mane ha ona ditrekere ha ona dilori ha ona next se sebeletsang jwanong o imulla ha re bua economically ha re sheba masepala wa Letsemeng, that municipality is rich. Rich masepala ana ne kona ka thusang o imulla this municipality of Kopano. Re le Fort Smith ne re nahana hore nka Fort Smith and Fontaine itsamaya e wele ka Letsemeng please. Hore re kgone at least o imulla mona mohlomong kana ba sala ba le 7 mona ba le 5 mona re tla be re thusitse because le muso wa rena o kgone ho etsa o tikeng o rescue this municipality. So ana re nana mhloma ha re ya ka kwane because ha re bua ka mane re na le mine one to una le mine ko Fontaine. When you look at Pietersburg, the farms, they are rich. Look of Barrich, Jacobsdal are rich. Now we're going to get on to the I'll share the trucks and whatever. They want to let on. Can I get 2,000 services for the communities? The thing, at least there are 5
Ha re kena ka mare re le 5 or 2, re ba 7 ka mona at least ba sala ba le 7. Re sheba ka thusa ka re se jwa di-community. Di distance ha rona go le Forestment is 52 kilos ya go Konfantin. And ha re sheba twa mo Forestment to what you call Trompsburg. Re sheba distance e go is about 65 or whatever. So ke yona ne re kopa fela ha re ke nke re nkuwe re le ko Jackesfontein and Forestment re go le tsimeng please. Ke a leboha. Good afternoon. My name is Alfred Gueta. I just want to firstly indicate that I feel that we are given insufficient time for this gathering. It's like the committee is just here to put down a stamp that they were here, and we need to quickly rush this, and decisions have already been made for us. So I hope that that is not the case. So I would like to indicate that in Kopano municipality, we don't have resources. We are not provided with resources. We don't have proper roads. We don't have tractors to be able to do things for ourselves or to receive services. And you know, when you compare places, for instance, when you compare Edinburgh with Trompsburg, you can see a difference in comparison to us who are in Forest Smith. So I would like to suggest that since Letsimeng municipality is richer and more capable to provide services, how about maybe that we like some of the places are joined with Letsimeng. For instance, you take Jackesfontein and Kopano municipality to move to Letsimeng instead. Those small places like Lukov, they have resources. Instead of having unequal numbers of places under one municipality, they can each have 7. You know, take the 2, add it to the 5, have seven places in each municipality. And for example, when you look at Forest Smith, it's only like about 2 kilometers to Bloemfontein. But when you compare the distance between it and Edinburgh, the distance is a bit vast. So I think if we consider these, when we do these demarcations, it will help us to ensure that as a public members, we receive resources that we need. Thank you. Thank you, me. Ile kita homme number 6 ntate o buile ntho ya bohlokwa a re ska ba re tlile ho tlo raba stamp. Ha re tlo raba stamp. Molaotheo wa naha wa bua hore pele parlamente e ka kenya molao tshebeletso o tshwantse o tla setjhabeng. O utlwe maikutlo a setjhaba. Mme maikutlo ao a setjhaba ke yona a tla bolella parlamente hore na molao o wa ananelwa kapa ha o ananelwe. Mme hape o buile ka taba ya hore nako e nyenyana. Ke ka hore reng ha re qeta mona ha e baneng o na le ngwangwareho ya hore nako e nyenyana o ka kgona hape hore o ngolle parlamente maikutlo a hao ka molao ona e leng o tsitsintse. I would like to respond to 2 things that were raised here. The first one is the thinking or the point that was made that we are here to rubber stamp something. This process, as it is, this is the part where you are going to make your input. So the detail in the final product that will go out will be a product of a work that was done by you. It will be informed by your inputs. On the issue of time, it doesn't mean that when we start today, the work starts today and it will end today. We have indicated in our opening remarks that this process has a closing date, and after today, you will still have an opportunity to make your submission or make your input. Thank you. Thank you, Tate. Me, sebaka ke sa hao, number 6. Thank you, Chair. I'm Councillor Mulai from Garib District, also regional chairperson of Garib District, under the organization of EFF. Chair, before I submit, I'd like to thank
the Parliament about this opportunity to give the community or the region of Harib to come to submit their input about the demarcations. Because I think it's for the first time, re ba ka hara tsela le mokgwa ka demarcation. If I remember back those days, ho ne etsuwa Google, ho sa tluwi ho community, hore ho tlo nkuwa di-input tsa bona about demarcation. Chair. Chairperson, the demarcation of wards and municipal council is crucial for the sustenance for democracy in the country. Section 155(3) of the Constitution require that an institution dealing with demarcation issues must be compulsory, independent, so as not to allow narrow political interest to influence decisions on demarcation. Point number 2, I have broadly in support of an independent authority tasked with this function. My contribution here is to ensure that there are no loopholes in the bill that would endanger the independence of the Independent Demarcation Board. I thank you, Chair. Nna ka lebitso. Lebitso la ka ke Councillor Molai, ke hlaha District Council ya lebatowa lena. Ke tla qala pele ka ho leboha le ho ananela monyetla ona o Palamente e re fileng ona, o tla etsa diphehiso tsa rona le ho hlahisa ditshitshinyo tsa rona. Ke rata ho hlahisa hape hore ona ke monyetla wa pele wa mofuta o tjena o re fuwang. Pejana ene re ha o re ho shejwa kapa ho lokisa dintho tsena tse amanang le meedi. No fumana hore batho ba sebedisa ntho tse tshwanang le bo di Google. Jwale ke monyetla le wa rona o re o fumana mme re a o ananela. Ke tla lakatsa ho qotsa ho tswa ho molao wa motheo section 155 ntlheng ya boraro, mme yona e bua ka moifo ona o ikemetseng. O bua ka boikemelo ba ona hore mokgwa ona a ile hantle ha wa tlameha hore o kinye kapa o be le tshusumetso ya sepolotiki, mme o kgothaditswe ke yona ntlha eo, mme o tshehetsa ntlha ena ya boikemelo ba boto ena ya ho etsa meedi. Ya leboha ntate. Mme, number 7. Thank you very much. I'm Councillor Khatliso Ditsheho from Kopanong Local Municipality. I have 2 points to submit. The first one is Clause 10 outlined that the process of the appointment of the selection panel of the board. I submit that this process must be handled by the Parliament and not left only by the selection panel that is appointed by the Minister. And point number 2, for more and open accountable process, Parliament is the most suitable
institution to conduct the selection process for the appointments of the board members, not a selection panel appointed by the minister. Thank you very much. Nna ka lebitso ke councillor Ditheo, ke hlaha kopanong local municipality. Ntlha ya ka ke e amana le kgaolo ya 10, yona kgaolo ya 10 ke yane e buang ka tsela ya tshebetso ya ho kgethwa ha boto ena. Councillor o re o kgahlano le ntlha ya hore letona e be lona le sebetsanang le mosebetsi ona. Sisinya hore parlamente e be le yona e bang ka sehlohong ho yona. Be o re parlamente ke yona e nang le matla le bokgoni bo ka ntshetsang pele mosebetsi ona. Thank you, Ntate. Mme, number 8. Thank you. Good day. My name is Charlotte Sola from Ward 5 in Springfontein. I've got 1 point to submit. Clause 25(2) of the bill provides that the board can only make a determination on whether or not a municipality ought to be categorized as category B, as category A municipality, after consultation with the MEC and the minister. This leaves decision about such an important issue only to politicians. I want to argue that there must be a peremptory requirement consultation with the civil society and community structure before a decision of this nature is made. I thank you. Lebitso ki Charlotte Sola. Ke tla ba le tshisinyo e le nngwe yona e hlaho mane ho clause 25B. Yona e bua ka boikemelo le tsela ya ho kgetha komiti ena. Me ne re ka lakatsa ha parliament ka ba yona e bang sehlohlolong e ba le tshusumetso ya hore ho thewe komiti ena. Ke a leboha. Ho tlatseletsa moo hape mme re ha o kgethwa komiti e se ke ya kgethwa ke minister le MEC fela. Kore ha o dilwa ka process ya hore na masipala ona o lokela go kopanywa kapa o ska kopanya. E ska ba tsela e leng hore e kgethwa e sebediswa ke minister le MEC fela, empa le setjhaba ka kakaretso le di stakeholders e be tsona tsela tuang. So ya mme ne bua ka eo ya parlamente ya ha o kgethwa komiti ke mme wa le a fitileng. Ya mme yona e ne le hore ha o so wentswe process kaofela ho bothwe toropo ena le toropo ena di a kopana. Ha o etswa assessment e ska etswa ke minister le MEC fela, empa e be le consultation ya setjhaba hore setjhaba re batla ho kopanya metse ena mmedi re tse masipala. Jwale ha re bone hore na lona le setjhaba maikutlo a lona ke afe. What was indicated was Ke kopa re kwale fela moo. Ene e bua ka hore parlamente e be nke karolo ke e mme ana bua ka yona hore ha o kgethuwa komiti enana e tlo dilang ka yona boto ene re buang ka yona e be e ska ba parlamente e ska ba minister le ba sebetsang le bona ba e kgethang, empa e tliswe parlamente jwalo ka dikomiti tsena ha o kgethuwa bo auditor general a ke re ya parlamente ke ena etsang di interview tseo. So mme yena o na e buella hlakoreng leo. Ntate sebaka ke sa hao. Good afternoon, everyone. I'm Kweli Thabo Hanung from Ward 5, Kopanung in Springfontein. I submit that further for the determination of the status of a municipality, the bill provides that when a determination is made as
to what category a municipality falls that determines can be revised only after 10 years. This is too long a period, and instead of including the number of years, the board ought to be empowered to revise the status of a municipality based on a number of verifiable factors, including key performance indicators for certain category for municipality. Thank you. Ntate o re ha o utlwa. O ka kgona ho bua ka Sesotho? Okay. I Kwele Tabo, Hanong, Ward 5 from Springfontein. I submit further for the determination of the status of municipality. The bill provides that when a determination is made as to what category municipality falls, that determination can be revised only after 10 years. This is too long a period, and instead of including the number of years, the board ought to be empowered to revise the status of a municipality based on a number of variable factors, including key performance indicators for certain categories of municipality. Tate Letabo. Letabo o hlaha ho ba di kwe ore ntlha ya hae e ikamana le nako yane ya ho tla fihla qetong le nako eo e fuwang ho lekola tshebetso ya board ore ina lo tsamaya nako e telele mme ha ile ba ho ka shebuwa ntho ya hore ho khutsufatswe nako ena be boto jwalo ka e nngwe ya maikarabelo a yona kapa tshebetso ya yona tlamehile e fuwe maikarabelo a hore ha ba etsa ditekolo tsa bona ba shebe ntho tse ikamahanyang le tshebetso ya dimasepala le hore di kgona hore di fitise ditshebeletso jwang di sebeletsa setjhaba jwang ho tlo fitlwa ntheng eo ya determination. Thank you. I will request that the translator, you pay attention to the details so that we get a clear meaning and understanding of what is being said. I've noted some discrepancy on your translation. Can you please pay details to what is being said, because some of the things that you are interpreting is misinterpreting what the people have just said. Toloko ke rata hore o tle o ele hloko ntate o mamele dintlha tsa setjhaba ka kela hloko o khone ho toloka dintho ho ya ka mokgwa o di buileng hore khone o utlwisisa hore na setjhaba ntse se reng ke se ke elelletse diphosonyana tse mmalwanyana ha ntse o toloka me ke tla kopa tswetswe o lokise ntlha eno o mamele ditho tsa setjhaba hantle ha di bua. Ntate, o ka bua. Okay, thanks. My name is Alfred Makande from Springfontein. On clause 27, which makes the provision for consultation for determination of municipality boundaries, I submit that there be provision for oral engagement and submission by members of the community, limiting the form of submission to merely written formats may exclude a large number of our people. There's also like some other submission I would also like to make. It's like in Kopanong, we are the only town where we find each and every town, it's a ward. And I think the population of the Kopanong is still growing. From
1996 up until now is growing. Yes, I do submit that maybe we do need some other towns, maybe they can form their own municipality. But if you can check maybe where I come from in Springfontein, the population is growing. I think we're only having a ward there, which is like, it's unfair from the population of 1998. So I think with the demarcation, you might also look at that, where you find maybe in Springfontein, we can have 2 wards or in Petuli. That's my submission. Thanks. Dumelang, lebitso la ka ke Alfred Mangelera, sorry, Mangandela, sorry. Ke tswa Springfontein, mme dintlha tsa ka nna ke tla bua dintlha tlasa clause ena e buang ka ho sehwa ha meedi. Se ke peelo ya ka e ka mokgwa o latelang, ke nyehela ka peelo ya hore ditho tsa setjhaba di nyehelwe monyetla wa hore di fane ka dipeelo tse buang hore ba tle ba ntshe maikutlo tlasa peelo ena ya e lokisetsang ho sehwa ha meedi. Mme ke rata ho bua ka ntlha ya mona, ke rata ho bua ka ntlha ya mona kopanong. Mona kopanong o tla fumana hore toropo e nngwe le nngwe ke ward. Ho bolelang hore hona le ditoropo tse ngata tse leng hore di etswa di-ward. Mme re ntse re hopola hore setjhaba ntse se eketseha, e sale setjhaba se qala ho eketseha ka selemo sane sa 1996. Mme le mane mo ke hlahang teng Springfontein le teng ntse le ntlha e tshwana mo e leng hore ntse re eketseha ho tloha ka selemo sa 1998 ntse re eketseha. Mme wa fumana ho so ona le di-ward tse ngata, mohlomong se ka etswang, tsitshinyo ya ka kore se ka etswang kore ho etswe meedi, meedi e tsamaiswe ka tsela ya hore mohlomong mane Springfontein ho etswe ward tse 2, hona le hore ho nonne ho be le ditoropo tse ngata tse etswang di-ward. Mme ke a kopa tswetswe ha o ntso lokisetswa melao ena ya meedi, nne re hopole le hore setjhaba le sona ntse se hola ho ya pele, ntse se tswella ho hola ho ya pele. Ke a leboha. Thank you, me. Ntate. Oh, thank you. Re ke qale pele ka ho leboela parliament ya rona ha e tlile kwano sebakeng sa rona. Ke dumellane le tshwantsho sa molao se ka pela rona ha ke submit. Lebaka e le lena, ke dumela hore qalong ba bileng pele ho rona ba ile ba re mislead ka hore ba kopanya ditoropo tse 9 nqa e le nngwe. Mme hape ba re futsanehisa tsatsing lena jwale re supana ka monwana hore majoro ha etse tjena, mang ha etse tjena, mang ha etse tjena. E le mane mo re fumana hore toropo tseo tse ngata tseo di tlisitse bofuma ka hare ho district ya rona. Jwale ke ne ke batla ho etsa mohlala ka hore ha re ka ra fuwa monyetla o tlo ba hantle haholo, hobane ha o sheba ke itse ke tswa Ward 1 kopanong, ha o sheba ha re ka nka Forest Smith ra e kopanya le Jakesfontein and Edenburg, lastly Reddersburg, ho tlo ba bonolo haholo bakeng sa ditoropo tsena tse 4 le teng ha di forma masepala o motjha ho tloha qalong. Hobane ha re o nka ro lahlela ka tlasa Mangaung, re ra o nka ro lahlela ka tlasa Mohokare, dibaka tseo le tsona di ntse di na le mathata a teng. So ke leboela parliament ya rona ha ile sebakeng sa rona o tla utlwa le o tla tlisa monyetla ona wa molaotheo ona o motjha o tla bang teng. Ke a leboha. lebitso la ka ke Nkoro Mohale, ke hlaha Ward 1 Reddersburg. My name is Tankiso Nkoro Mohale. I'm from Ward 1 in Reddersburg. Let me start off by thanking Parliament members. Thank you for coming to see us here.
I stand here making a submission in support of the bill. The reason why I'm supporting this bill is because we were previously misled by the previous board for this bill. And they made a mistake, a huge mistake, whereby they combined 9 towns into one. So that led to mismanagement and now misleading, now making our district become poor, where we got to a point where we are now blaming our mayors, blaming our mayors and so forth, because we are no longer receiving services, but we became poorer. So I would like to make a suggestion. For instance, as I indicated, I said I'm from Ward 1 in Kopano. How about perhaps maybe the towns are combined, Forest Smith, Rittersberg, Jakasfontein, Edenberg, be combined into one municipality. Those 4 towns could make one municipality. Because now if we are asked to depend on municipalities like Mangaung and Mohokari, they also have their own challenges. Now, if we have to join them, we are adding on to the problem. However, I feel this suggestion would make things better. Thank you. Thank you, Ma'am. Jwale re tlo tla for round number 2. Re tlo nka matsoho mara ke kopa hona le bontate ba babedi o ba bararo. Ba ileng hore ka nako a le ha ba qala o ne qala ka ntate. Ha ke sa hopola ba babedi ba ne ba tshwantse ba ye ke bafe. Ke lona le mo. Ke kopa hlenele ka pele. Ba bontate mona ba babedi. Ke kopa ha o ka mmamela. Ke kopa ha o ka mmamela. Ke itse pele ke tlo nka ba matsoho. Hona le batho ba ileng hore ba ne ba le first round. Mare ditulo di le bikinyana. Ke kopa re qale ka bona ba ye mo. If uno le first round nyo ya ditulo tsena di le bikinyana, o tla tla mo. Mare if uno le siyo, ke nka matsoho. Ha re ka hore na o phamise mare o ntso tlo bua, ha ona hore ha o tlo bua. Mama ke kala ka line ena. Antate. Antate. Ke kala mo bontate ba babedi ba ne ba phamisitse line ena ya pele le tlaya. Ebe ba wena line eo. Ebe ba ntate mane, be re tla ka mona. Ke kala ka ntate ona ka pele, ebe ba mme, ebe ba ntate mane le tlaya. Ha o tlo re sukudisa meeting wa rona ntate. Rona re dila ka discipline. Eba ni meeting tsa lona le behavior tje. Ena ya rona ke ya parliament, re kopa discipline ebe order of the day. Kopa le ditulong tsena tse mona bontate. Tato o qetela lwana o tla kena mo. A phamisitse o tla tla line mo. Re qetile ka matsoho a round ena ya bobedi. Ke kopa pele re qala re utlwisisane. Meeting ona kopano ena re leng ho yona. Ke kopano ya parliament. Re sebetsa ya ka di guidelines tsa parliament. So re tlo kopa re hlomphaneng, re hlomphe melao ya parliament hobane ke gathering ya parliament e. Ha se male mo re tlo tlanka anaki. Re tshwantse re be le hlompho. Re tsebisa lore ke kopano e re leng ho yona. Se kopano ya le ya nna versus mama. Ena na re ya ka order setjhaba sa heso. Before we continue with the second round, I would like to remind us all that this is a parliamentary meeting. And when we have parliamentary meetings or gatherings, we do things in accordance with parliamentary guidelines. We are not going to use anarchy here. This is not about anyone proving a point to anyone. We are here, we use discipline in our meetings, so I would like to appeal that we respect one another and be mindful of the fact that we are using parliamentary guidelines for this meeting. Jwale re tlo kopa motho e mong le mong a bua, o bua lebitso la hao,
le ward eo tswang ho yona. Ene e nngwe ne re dumelane ka yena ko re ne re dumelane ka hore fana ka 3 minutes, but ke bone hore le di speaker tse fetile le pele re ba hopotsa ba ila nna ba stika nakong eo. Re ntse re le hantle ka nako ya rona. Another reminder, please remember to state your name and the ward that you are from. And then another thing is that we indicated that each speaker has 3 minutes to make a submission. However, I am happy with the fact that the previous speakers have managed to stick to their 3 minutes, so we are still right on time. Ntate, sebaka ke sa hao. Thank you, Chair of the session. My name is Trompsburg Mhlochani. I'm from Edinburgh, Ward 8. Chair of the session, I have only 2 submissions to make. The first submission, Chair, in clause 38 of the bill, Chair, the bill must not only consider the number of voters per ward, particularly in context of the rural areas, where people in the sparse climbing villages that are not part of each other, into the single wards, hinder representation, Chair, and delivery of services. My second point, Chair, on public participation for determination of the municipal boundaries. The solution of section 29(1). Section 29(1), Chair, perhaps initially the same approach that the government takes during the elections. Data from the IEC, Municipality Statistics South Africa, and so on. Why can't be authorized, Chair, bill consult? The people in the same way in which they do when they want our vote, like they do loud hailing and door-to-door, Chair, and pamphlets. So I please, Chair. My last point, Chair, is that one of restructuring Kopanong local municipality, Chair, because we see Kopanong is in tatters. We all know that, Chair, they have in 9 towns on which they cannot manage, and it's a problem, Chair. My submission, it will be one, Chair. What if we take Jagersfontein, Forest Smith, Edinburgh, and Riedelsburg, form one municipality where we can take out that burden that the Kopanong municipality have? I thank you, Chair. Dumelang. Lebitso la ka. Lebitso la ka ke Thembisile Mhlotsani. Ke tswa Ward 80. Ke tswa Ward 80 Edinburgh. Na ke tlo bua ka ntlha tse pedi fela. Peiso ka e bapaleng ntlha tse pedi fela. Ntlha pele ke yane e hlaelang ho clause 48 billing ena. E hlaisa ntlha yane ya ke hana le ntlha yane e hlaisang ya hore ho balwe dipalo tsa batho ba leng hore ba kgetha. Sena se itima batho ba tswang bo itima batho ba tswang bo mahaeng monyetla wa hore le bona ba hlaise ba be le diphehiso mme sena se boele se sitisa tshebetso kapa ho phethahatswa ya tshitshinyo ena ya ho ralwa ha meedi. Me le tharollo e ntlha engwe ke ya tharollo e hlayang mono ho section 29 ya mokgahlelong wa pele. Ke ne ke sisinya hore ha mohlomong ha o ka ba jwang ha ile hore ntlheng ena ya section 29 re etse dintho jwalo ka ha ho lokisetswa ditaba tsa dikgetho mo e leng hore ho sebediswa dipalopalo tsa bo IEC jwalo nakonyana dikgetho ho etswa matsapa a ho etsa ntho tsa ho bisana le batho ho fumana diphehiso tsa batho ka ho etsa bo door to door hore maikutlo a batho atle a mamelwe. Ntlha engwe hape e ke sisinyang ke ntlha ya masepala wa Kopanong. Ra tseba hore masepala wa Kopanong o na le ditoropo tse 9 tse welang ka tlasa ona. Ke ne ke sisinya hore mohlomong ho ka ba jwang ha o ka kopantshwa ditoropo tsena tse 4, toropo ya Kasfontein, ya Edinburgh, ya Forest Smith, le hore
ya la for Smith hore di etswe masepala o le mong hona le hore di wele tlasa masepala wa Kopanong. Thank you, me. Tate. Ka leboha. Ka lebitso nna ke Thabo Monere ke tla ona mona wa date. Ke dumelana le bili ena le nna. Ke nana e tlo go thusa ka tsela ya hore toropo tse 9 tse kopaneng di le puo di le jwalo. O kopanya toropo tse 9 di le puo o bola masepala o. Ona le ntate a buileng ka economy. O hlalositse ka tsela e tjena. Ona le masepala wa toropo ya Antonia Divesdorp ona le mo kileng yana ya kopana le toropo ya Bloemfontein. Toropo ya Bloemfontein e kgolo. E kgona ho fa supporto o toropong yana le di. Ha ke tsebe batho ba na le di bana ba lla jwang ha ba kgone ho fumana service. Ho kopanya toropo tse 9 di le jwalo di le puo. Ha nna mo di tlo kgona ho fumana supporto teng. Di relaile fela kae dinthong bathong be leng ba patala metsi ba patala mosebetsi. Ntate mong o buile ka taba ena ya hore ona le masepala wa Mohokare wa Letsemeng wa Letsemeng ona le mine o le hore ntho tsa teng di sebetsa hantle mo. O nka forest meat o e kenya ka nthong ka Letsemeng. Masepala o tlo sebetsa hantle toropo ya forest meat e tlo kgona ho fumana service. O nka toropo ya Itimberg o nka toropo ya nthong ya Rittersburg o e kopanya le Bloemfontein o tlo fana ka support kapa o nka toropo ya Jacobsfontein o nka toropo ya Itimberg o nka toropo ya Jacobsfontein o di etsa di benyenyana so that o kgone ho di manage. Ke nahana ka tsela e jwalo demarcation nka re thusa. Hona le ena ya dilase demarcation nka re thusang ka yona ke ya hore hona le plus e ba reng ke Bethane e kopane le pleke ya Garib. Bethane e haufinyana le Itimberg. Garib e show 90 kilometers 100 and some couple kilometers to Bethane. E tlo kgona ho fumana tshebeletso ka tsela e jwang. Ke nahana demarcation nka re thusa ka tsela ya hore ha ba ka ba manage hore ditoropo tsa rona tse puo ba nka di etsa di benyenyana kapa ditoropo tse haufinyana le toropo tse jwalo ka bo Bloemfontein. Jwalo ka toropo e ne le ya Divesdorp ba e kopanya le Bloemfontein. Ke nahana ka tsela e jwalo di nka fumana support ke a leboha. Good afternoon. My name is Thabo Moneri. I'm from Ward 8 here. I stand here in support of the bill. I would like to state that combining 9 poor towns into one was not a good idea, as this promoted poverty. As we all know that these 9 towns were already poor. So it did not solve any issues. A gentleman who spoke here earlier on with regards to socio-economic matters indicated that there is a way to solve this. For instance, in the past, we know that Divesdorp was combined to Bloemfontein. Even though Divesdorp was a smaller town, because Bloemfontein is a metro, Bloemfontein was able to support Divesdorp and thus be able to provide the needed services to the community of Naledi. I'm not sure why the community members of Naledi were complaining that they are not receiving services. And then the gentleman also indicated that Letsemeng is a rich municipality. Reason being, Letsemeng has a mine, and therefore this mine is able to support the community members. Meanwhile, here in Kopanong, we are only relying on people paying their municipality levies. So that is the one form of income that we are receiving because we are poor towns. However, if you were, for instance, to take a small town like Forest Smith and join it with Letsemeng, that would ensure that the people in Forest Smith are able to receive the services that they need. And you take a town like Edinburgh and combine it with Rittersburg and join them to Bloemfontein. The same would make a difference for this town. And then you take these smaller towns like Jacobsfontein, resize them, make them smaller. That way,
that will ensure that the municipality is able to provide the services to them. For instance, there's another small town, Bettina, which is closer to Harib. If you combine it or you join it to Harib, that will also assist in providing the service delivery. And this way, this law of demarcation would be able to give us the results that we need. Demarcation would be able to work. If places like Jagersfontein, which is smaller, it's turned into joined with Edinburgh and make it into a smaller, manageable town so that services are delivered. Thank you. Thank you, me. Ntate. Greetings, greetings. Praise the Lord. My name is Lerato Mudise. I am from Ward 7. I am the secretary of Karib Fish Farmers Association. Mr. Chairperson, I will go on your point number 1. The bill should have a clause. You never talk about a clause that explicitly exclude those who hold political office and those who hold leadership positions in their political parties. Point number 2. We, as fish farming communities of Karib district, support and appreciate the 10-year demarcation change. The change, point number 3, the change of demarcation from time to time causes instability in communities, especially Karib district, and impact negatively on service delivery. Point number 4. We don't want to see it as an attempt to weaken Karib district municipality and turn it into a small one where there are fewer wards. For an example, Naneri municipality, they demarcated to Mangaung Metro municipality. Reason why they demarcated to Mangaung Metro. Number 1, unfunded budgets of municipalities. These budgets had community engagements and did not prioritize basic service delivery needs. Point number 2, an unfunded budget means that a municipality made financial commitment for projects but did not have the money, leading to spiraling debt. What is worse about these unfunded budgets is that nothing translates to improvement of roads. Look at it in back. Look at it in back. Better water provision. They don't have water. They will get it Sunday. And a high unemployment rate in these municipalities. Who is approving these budgets? It's a municipality council. Mr. Chairperson, this is what breaks my heart. Karib District Municipality had the lowest average annual economic growth, averaging 3.12% in the third quarter of 2021. The provincial economy is projected to grow at an average annual growth rate of 1.8% from 2020 to 2025. How will we do that? And who must we blame for the lowest average annual economic growth of Karib district? My leaders, I'm a fish farmer. I've attended a 1-year small-scale experimental fishery project on Kalkfontein Dam. The steer didn't have funding, didn't have stipends, no logistics. I supported myself. I funded it.
After 1 year, they come to my house. They cancel that project. We have trained 13 youth. One is deceased. May his soul rise in power. Leadership. We can change that 3.12%. That 3.12% is nothing. Majority of the youth, I'm the eldest. If I die, what's going to happen to that youth? The majority of that youth attended the South Africa, China Aquaculture Technical Demonstration Center, educational programs. But where are they today? They are sitting there. Drinking alcohol, their lives. Where is their future? We are talking about future entrepreneurs, future leaders of this country, future leaders of this province. My leadership, what breaks my heart, I want Ntate Thabo Meku, who is now the MEC of Destia. I told him, all the dams that are situated within priority areas for development, the nearby towns had high levels of unemployment and poor food security. They need to explore possibilities to implement small-scale fishery projects on all these dams in Karib district. We will fight at 3.12%. Who is issuing the permits? Is Dr. Bartleisen. 13 years I've been struggling to get a permit to harvest. I've been trained in aquaculture. I'm staying on a structure that is 11 years standing as a ghost. You can go to, we are part of the Karib development model. The time the president came here to visit the Free State province, he sent out champions to each district. With the mayors, the MECs were sitting like this. And I was crying. We can fix this thing. Look what is happening now, today. This town want to go to that municipality. This town want to go to that municipality. It's not going to help. Kopanong right now, in Afrikaans, hulle sê Kopanong municipality is ingegryp op artikel 139 van ons skuld vir bloemwater 600 miljoen en net 10 miljoen rand is oorgeplas. Is wat die adjunct president gesê het en dat die Paul Mashatile. Hy was doen zeker zo'n ding. Die MEC was in Jagersfontein. Ons was nie genoeg nie. Hy het gaan sit daar met die Kopanong meier. Hulle het ons nie genoeg nie. The mission was to unlock economic opportunities and to meet with SMEs in the area. Maar niks het gebeur nie. Dit breek ons hart. Mr. Chairperson, diezelfde project wat op die blueprint is van Kreersdrift, wat Destia praat van, is diezelfde project waarop Kalfontein Dam gebeur het. So, as hulle nie kan vir my die permit gee nie, laat hulle die permit gee vir die youth. Laat hulle hom gee vir die youth. Ek soek nie die permit nie. Want ek weet, Dr. Bartleisen, ek werk al 13 jaar met hom. Hy het 'n personal vendetta teen my. En op hierdie waters, hulle gebruik nog steeds die apartheid systems, die apartheid acts. Sorry ntate. Ke kopa re mo mameleng ha ntsa bua. Ha re se ke ra mo kena hano. Meeting ona wa rona ha ona motho a phoso, ha ona motho a nepile. Re buile ra re
o mong le o mong o tlo fuwa monyetla wa hore a ntshe maikutlo a hae. Hore na maikutlo a hao a amana le seo re se buang kajeno kapa ha amane le seo re se buang, re karolo ya mmuso. Tseo o di buang tse leng hore ha di amane le seo re le se buang kajeno, re tla se ngola fatshe, re shebe hore na se lokelo ya lefapheng lefe. Ke kopa fela re be le mamellano. Thank you. O ka tswela pele ntate. Thank you, Mr. Chairperson. Die tweede van July maand 2023 was the Honorable MEC Ntate Thabo Piet Meku het gaan meet met de mayor van Kopanong on economic development. The mission is on economic development anchored on strengthened governance in the province of the Free State. Ntate, ke kopa we summarize here. All right. A kere re na le metsotso e meraro. Re o tlohelletse o so buile nako e telele ha o ka e kwala fela. Ke tlo e kwala jwale. Eya ntate. Ke na le dintlha tse tharo fela. Mr. Chairperson, first of all, the permit. I want government to go back to Ntate Meku. I wrote a letter to Ntate Meku. They never responded. We want to fight this 3.12% that Qarib is under. And number two, there is no way where you will say no, you will form another municipality. And I don't sell a we go to Litsimeng, it's another problem. The same problem that Naledi have faced. Kom ons batlei onze battles. Onze damme, onze riviere, onze plaatsen, ons het alles in die districten. Dat is een manier wij kan zo zijn. Thank you very much, Mr. Chairperson. Thank you, Ntate. Le ka etsa ka English le Sesotho. You can do both English and Sotho. Because he was mixing languages. So where you feel that there's a need for interpretation of English, you can do. Where's the need for interpretation of Sesotho, you can interpret. Modimo a roriswe. Lebitso la ka ke Lerato Modise ke emetse mona mokgatlo wa Qali Islamic Association. Ntlha ya ka ya pele ke ntlha ya hore bili ena e tshwanetse e be le clause kapo kwarolo e loreng e ntsha ketapele ya sepolotiki biling ena hore e be le seabo biling ena. Mme ntlha bobedi ke ya hore ke tshehetsa le ho ananela leano lena la dilemo tse 10 le shebaneng le meedi ya dimasepala. Mme ntlha ya bone ke ntlha ena ya hore ya Qarib municipality hore e fokotse etse benyenyane. Ga o pla nako e fetileng Naledi ile ya kenywa tlasa masepala ya Bloemfontein. Ntlha pele e ile nya etsa hore ka mora hore Naledi e kenywe tlasa masepala wa Mangaung ditshebeletso di ska tsamaya hantle ke go bile le tsamaiso e bohlaswa ya ditekanyetso tsa ditšhelete tse abetsweng setšhaba. Ho ile ha etsa ditekanyetso fela tšhelete ha e ka ba teng hore diprojeke tsene di reruwe di tle di phethahatswe. Ha re bona hore na ho etsa mhlala re sheba hore na Edenburg e jwang. Edenburg e senyeile, ha ona ditsela, ha di lokiswi, ho dula ho etsa ditekanyetso fela ditshebeletso ha di phethahatswe. Mme ho le ha hlaela le hore kotareng ya pele ya selemo sa 2021 moruo wa naha o ile wa hola ka 3.12%. Mme mmuso e ikemiseditse hore moruo selemong sa ho tloha ka selemong sa 2020 ho ya ho selemong sa 2025 moruo o bele o hola ka 1.8%. Empa ho tlisa bohloko ho bona hore sena se keke sa phethahala. Re tla dula ntse re le ho 3.12 ha eba dintho di sa tsamaiswe hantle. Re keke ra dumela hore moruo wa Qarib district
o senyehe o wele fatshe. Ha ke eme mona ke le e mong wa balemi ba ditshwasi tsa ditlhapi, e leng hore o ithutile dithuto tsa botshwasi ba ditlhapi. Ke ile ka ya mo kwetlisong mo e leng hore ithuta ka tshebediso le ho lema ho tshwasa ditlhapi. Mme ra ya mono ke ile mono nako ya selemo ka khutla itse ke khutlo ya ba dintho di phethahale. Ka nwa ka tene se re kwetlisitse batho ba bang ba 13 hore e tlo ba karolo ya rona botshwasing ba ditlhapi. Se o tlisang bohloko ke hore e mong wa batho bana ba 13 o ile ba re siya hlokahala project ena e soka e ntshetswa pele. Dingata ntho tse tsietsang botshwasi ba ditlhapi ho ile ha kwetliswa ra kopantshwa le ditsebi tse tswang bo China tse tswang mona Afrika Borwa hore di tlo kwetlisa batjha ba rona. Fela ha bona menyetla ba fumane mesebetsi, bona ba etapele bona ba rona ba kamoso ha ba fumane menyetla hore ba tlo sebedisa tsebo ena ba ileng ba e fuwa. Mme ke le ra fitisetsa ntlha enana ho Ntate Thabo Mekwa e leng hore ke MEC ya Distira. Fela ho ntso le tjena ho ntso sena mesebetsi, ho ntso sena ntshetsopele ho balemi ba botshwasi ba ditlhapi. Mme ke a tseba hore ntho ena ebile ntho e etsahetseng, bothata bo etsahetseng ka nako e telele ka baka la Dr. Badeisa e etsahetse dilemo tse 13 ntle le phethoho. Le mopresidente o kile a tla ho ba re karolo ya Kharip development program leano la Kharip ntshetsopele man Kharipi. Mopresidente o ile a tla mona re tlo lokisa dintho ya ka re ya kgothala, empa modulasetulo dintho ntse di le maemong a mabe ha ona phethoho e re bonang ka mathatana. Very short summary of what has not been said in what has been said in Afrikaans. There's a huge future for agriculture in the area. We've got all the dams, all the rivers, everything is here. I do not want a permit. There's a personal vendetta against me by Dr. Barkhuizen. He's still conducting apartheid era type of conduct in this area. So don't give the permit to me. For 13 years, I've been waiting for this permit. Give it to the youth. I don't mind. All I'm saying is that we've got everything in this province. We will not be stopped. Help us, assist us, and we could get the economic growth past that 3% that we got stuck at. So we've got everything here. I plead with you. It breaks my heart that we cannot move forward. Thank you. Thank you. Ntate, Libisto, Lewoti, metsotso e meraro. Ntate o sa nkile mengata jalo o batlile nsenyetsa mosebetsi wa ka. Okay. Thank you, Chair of the session. Let me start to apologize. But I hope the process is I just want ke balefela mona ke tlo sebedisa puo ya Sesotho. My brother fela ho isudi ke khone ho fihla bo. Is that ke taba hore section 29 subsection 7 says that when the authority invites the local community to submit written representations and views on the proposed determinations of municipal boundary, it must be stated in the notice that any person who cannot write may come during office hours to a place where a staff member of the municipality or authority without specification of the staff member and judiciary duties. Other thing, Chair of the session, please, ke ne ke kopa fela clarity hore na why this parliament e re bear in one house as members of the community in 9 towns? Because my name is Thabang Pushudi, so I've come from Ward 1, Rettersburg. We came with some delegates here. So concerning ke batla fela clarity why this parliament e re put in one roof, hence we are coming from different towns, because now we are going to
to write only my name and my ward. Maybe we can be 2 or 3 people from same ward sharing same view for the sake of about 2,000 people who are community members. So that is my concern, that this parliament has put that in one roof to engage or to submit issues that are community, and a community is about more than 5,000 people, not an individual or elected delegate at night or in the tavern. So, point number 2, Chair, we are here because of corruption. And the municipality, di ne di le nyane ka nako eo, but di ne ntse di kgona ho rana smoothly. Everything in it tsamaya hantle, ho ntso na le di-services. So corruption ke yona ntho e re beileng ka sehlohlolo in these municipalities. Why I'm saying this, we engaged the office of the mayor and several leaders where they told us that they have open cases of corruption and fraud in the municipalities because people have looted millions of rands, and some of those people are still around enjoying after looted the money of the poor. Even today, there is no clarity about those cases what is happening about those people who have looted the money, because the money was there, billions of rand, but the money vanished in the account. There is no accountability even today. That is why we are here. There is money we get from IDP, provincial grants and other grants from government to assist municipalities that can afford services. The majority party in the council, most of the time they vote in favor of salaries. They don't prioritize service delivery for our people. When the money, the grant, the government can give us the grant, that grant go to salaries and other issues. This municipality have hired many people during difficult times. There was no money, there was nothing. But people were hired, people were promoted. That led to make the salary bill of the municipality high. The salary bill of municipality is too high because people have hired comrades, friends during difficult times instead of reviving the municipality and take it forward. So what I can tell this parliament, those people here, they are good in hiring. I have heard a lot of people have spoken here about people calling, sending CVs. Those people, they are good in hiring. We are paying people who are sitting at home, who are leaders doing nothing. You can't even see them in their community. When we see them, we will see them in the tavern. When you go to tavern and enjoy, you find them there, enjoying. We participated in IDP meeting early this year around March. 2 weeks back, the very same municipality voted in favor of salaries with that man. People were paid around Tuesday, Wednesday, Monday, with our money as poor people. That you, parliament and government, give us. So they put us in a mess that they have done. Instead of going to arrest those people because they know those people, instead of going to take their houses and cars that they brought with our money and pay their staff, they take our money. Lastly, Chair, sorry. As you wrap up. Yes, Chair, thank you.
I think if we can create our own municipality as Ruttersburg, it will be better. Because when we give us millions, 4 towns can manage that millions really. So that everything can be better. So what we are here is that is a corruption, and we are still waiting to hear those cases. We are still waiting to see accountability, because the money has just gone in a municipal account, about billions of rands. So the corruption is a big role in this municipality. Manipulation in terms of hiring, like other people have said, they hire people for political gain. They are good in that thing of hiring people for them, so that those tomorrow they must visit our houses to promise us jobs and land, while they don't have land and jobs themselves. So we are here for that thing. Thank you very much. As you wrap up, ke kopa re dumellane re agree lo ha ona o tlo bitsa di point of order. Ke kopa hlalosa I'm the one who's chairing the meeting. If o ka ba le confidence ho nna ke ntse ke chaira meeting. Ke kopa ho be le translator. Kihlaha Ward 1 me peiso yaka itsitleile ho kgaolo yane ya section 29 clause 7 me yona e bua ka tsela ya ho etsa dipeiso. Me iri ha eba setjhaba hona le batho ba sa kgoneng ho etsa dipeiso tse ngotsweng, motho a ka nna ya dikantorong a fitla etsa dipeiso tsa hae dikantorong moo. Bao ba ileng hore bana le bothata ba ho bua ka baka kutlo ba welang karolonyane ya Deaf Society, le bona ha ba ya dikantorong moo ba hloka hore ba be le thuso tseo. Me ore kopano ena e tlameha ho sheba le dibilione tseo ho bonalang di nyametse masepaleng. Me batho ba kgetha ho latela tsela eo ba fumana menyetla ka yona. Be ore taba ya grant yane e fuwang masepala hangata e qetela e se e ya ho meputso e lefang basebetsi ba masepala, mme ditshebeletso tsa setjhaba di salla morao. Be le ho hirweng ho ha batho hona le manyofonyofo a yona. Me batho ba bang ba lefuwang ke batho ba lefuwang e le hore ha ba sebetse le ho sebetsa ke batho ba dutseng mahaeng a bo bona, ba hiruwe ka sekgotsi le setswalle. Me o ile a qetela ka hore le bao ba nkgang lefotha ditshenyong tsena tsa ditjhelete ha o letho le etsahalang ka bona, mme ore mmuso o tlameha hore o hape dithepa tsa bona haebe ba hloleha hore ba tshwarwe. O ile a qetela ka hore motse wa Ruttersburg o tlameha hore o be le masepala o e leng wa bo bona, o ikemetseng hoba wa kgona ho ikemela. Thank you. Is there English translation? No, you're fine. Ho kupa monga koloi ena polo e tshweu polo e tshweu HWY 136FS e tlohe mo e phakileng teng e kwetse tsela ya emergency. Monga polo e tshweu kopa a itlose. Ke kopa shaba sa rona go utlwisise mona. Parlamente e tla hangwe ka mora nako e telele. Ha e fitla batho ba ntsha maikutlo a bona. Ha o bolele hore a mang a maikutlo a lona a lantshang ke nnete. Ha o bolele hore a mang a maikutlo a lona a lantshang ha se nnete. O mong le mong o ntsha maikutlo a hao. Ke ka ho re itseng ha re tlo ema mona e re ha motho a bua be re you are out of order. We are going to allow everyone answer maikutlo a hae. Ha re ka tlameha re tlo ba le di point of orders. Tshwantse be most of the people ba buile mona ba bua because ours is very clear. We are dealing with the bill. But most of the issues that you've raised are not, some of them are not even related to the bill.
But because we are part of government, government is the three spheres, which is the local, province, and national. We allowed you to notice some of the things. If these things related to local government, we'll then speak to our colleagues at the local government that there's this situation that we've picked up when we're dealing with issues of the deal. If they are related to the provincial government, we'll still do the same. Like in Tate Abuile Kanto Fishing, the economic development, he raised a concern about the Department of Economic Development, of which that thing we have noted it. We are going to discuss it with the executive mayor and the MEC of that particular department, that there's this situation, a thing, how best can you assist as the province and the municipality? If you are unable to assist, we can then escalate the matter to the minister of that particular department. So that is our responsibility. And some of the things that I think that raised the issue about corruption. And South Africa is the country with policies on everything. In every municipality, you have a whistleblower policy. We have anti-corruption policy. So it is the responsibility of the municipality. I know that we have two councillors. We've got the speaker and the mayor. We've also have speaker from the councillor from the district. Councillor, you said Councillor Mulai. It is your responsibilities as the councillors, or where there are allegations of corruption, you act in terms of your impact. You act as the council on those matters. You open cases. So you owe it to your community that you go out there and then you teach them about your corruption, anti-corruption policies, so that in this platform, at least so we must listen, viewers particular areas. And that raises the issue of the case, then it is the responsibility of municipalities to come. This is the cases that you have opened. This is the situation. There are allegations that those allegations is the responsibility of municipality to come and clarify those issues. So in this particular platform, we allow people babu. The point of order. Let's allow people and then the correct platform will come where this is right or this is wrong. So now kitlo taho me. Goeiemiddag allemaal. Dankie voorzitter vir die geleentheid. Ek is Babi van Garidam onder wijk 9. Wat my pla vandag is dat, soos allemaal weet, dat Garidam is 'n boerderdorp, is 'n toerisme dorp. Maar ons probleme op Garidam is dat is eerste instansie behuising. Ons het al in soveel vergaderinge die punte gelig oor behuising. Ons kry nie regtig geleenthede waar daar huise kom bou word nie. Ons is mense wat op plase, omligtelike plase rondom Garidam bly, wat nie vir ewig op die boer se plaas gaan bly nie, wat nie huise het nie. Ons het dit al in 'n vergadering gemention waar die meier daar was. Terugvoering het ons nie gekry nie, maar mettertyd Sorry. Ek is nog op die punt van behuising. Maar met mettertyd het Mr. Paco wat met behuising werk teruggekom na Garidam toe en vir ons kom inlig. Hy he made an announcement at 10 o'clock in the morning that 2 o'clock there will be a meeting. Then we went to the meeting where he addressed that they're only going to build one house for only one person. Whereas in the previous meeting that we mentioned that in one house, we are 10 people staying in that house. So, Garidam, as they said, it's a border town. We hardly get recognized. Mense kom min daarna toe, maar ons is 'n toerisme dorp. Ons is nie toegelaat om enigsins mokoekoes op te slaan om net die hoeveelheid mense in die huis te verminder nie. So ons sukkel met huise. Kopenong, ons is
het 9 dorpe onder hulle, waar hulle nie, by, wat ek maar dink, hulle kan nie by ons almal uitkom nie. Soos namens Garibdam, hulle kom nie by ons regtig uit nie, want ons is intussen, want ons is in die borde in. So ons heil is oor huise. En die nuwe RDP's wat in 2019 of 2018 gebou is, as julle moet gaan kyk na die riool van die huise, die shuries loop letterlik uit, nadat daar kinders rondom is, daar is bejaarders, ek bedoel, die hygiëne is baie hoog in die nuwe RDP's wat gebou is. So, en ja, dan kom ek by die pad, ons pad. Ons is so genoem die toerisme dorp, maar as julle na ons paaie gaan kyk, dan is dit nie eens dat ons 'n toerisme dorp is nie. Ons het nie byvoorbeeld soos Novelspond wat ons 'n buurdorp is. Novelspond is well paved. Dit is kleiner as Garibdam, is nie eens 'n toerisme dorp nie, maar ons wat die toerisme dorp is, het nie eens die voorregte van paaie en goed wat Novelspond het nie. Dan tweedens instansie is dat hulle het genoem daar op Garibdam is baie lande. Ek myself het aangevra vir 'n land omdat ek 'n upcoming entrepreneur is. Ek het die geleentheid gesien om werksgeleenthede te skep vir die jeug om 'n recycling projek te begin. En omdat daar is wettig, as jy gaan kyk, daar is baie wat die geld lê rond in Garibdam. Maar toe ek na Kopenhagen toe gaan, toe sê hulle vir my, ek kan nie land kry, maar ek is 'n upcoming entrepreneur, waar kry ek 'n offer om my mense te gee? So regtig Garibdam ons word afgeskeep mense. Dan ja, dit is al wat behuising, die dienslewering, die paaie, en dan sal ek maar net vra met die ondersteuning van die bil van Kopenhagen, net die distance te kyk van Betulie, Springfontein en Garibdam. Dan Garibdam het selfs Novelspond en Koelsburg. As julle miskien net kan die distance daarin kyk, want regtig in die Noord-Kaap gebeur soveel baie dinge vir die jeug, wat ons in die Vrystaat, Garibdam, wat ons nie kry nie. Maar ons is ook 'n baie jeug. Daar is soveel matrikulante, daar is soveel mooi voorstelle wat as ek met my jong mense, ek is die voorsitter van die jeug, dit is gesê as die politiek genoem, ek is die voorsitter van die jeug van die ANC, en as ek engage met hulle, dan kan ek hoor die mooi voorstelle wat die jeug het, maar ons kry nie die geleentheid nie. Ons kan ons self uitberei nie. So as julle asseblief ook net daaraan kan kyk, Noord-Kaap, Novelspond, Koelsburg, net die distance kyk, en as julle ons kan kyk onder Springfontein en Betulie, hoe ons kan miskien asseblief kan saamsmel. Asseblief, want ons wil ook groei in die ekonomie in. Baie dankie vir die geleentheid. Just a short summary of the bits that was said in Afrikaans. Good afternoon to all the Parliament, members of Parliament. Thank you for being here. My name is Barbie Kividor and I am from Ward 9, Garibdam. My town is supposed to be a tourism town, but it's actually a border town. We're on a border of the outskirts. So I think we get overseen many times. The main problem that we have is housing. We live, as I said, on farms close to the dam, but we cannot stay there forever. At some point, we will have to move out to our own homes. Mr. Parko of Housing has announced that we will be looked at, but we're not even allowed to erect makukus, which is a squatter house or a little shack. We can't erect those. If we look at Kopanong, we are 9 wards that has been included into that specific area. I don't think they're not doing their work. I just think the area is too big that they just cannot get to us. The distances are too big. Since 2018 and 2019, the RDP homes that have been erected are falling apart. If we look at the sewage spills, it is a serious health issue. Young people as well as elderly are sitting with that health problem with sewage spills from the homes. The second point that I want to raise is the fact that we are a tourism town. But since we are a tourism town, our roads are in a terrible state.
It is a terrible condition. They cannot get to us. So how can we be a tourism town and not have proper roads? If you look at Norvalspont, which is a smaller town than ours, and they are not known for being the best tourist town in the area, but they have all the privileges. They have the tar roads. They've got pavements. Everything looks much better there. If I look at Garib, I want to tell you that I did ask for land. I wanted to start a recycling project. But how can I get the land if they give it to me, but nothing to start the project? I need startup capital to start with this project. Where do I get the money to do that? With regard to this bill specifically, if you look at the distances between Betuli and Springfontein and Koolsberg, I would urge you to please see that these maybe Betuli and Springfontein can be amalgamated to make it easier for service delivery. The last thing that I want to note is that the youth from the Northern Cape, it seems that they get more opportunities than the youth in the Free State. I am a chairperson, maybe it's not that political for you, but to me it is. The youth of the ANC are so innovative, and I chair them, but they don't get the opportunities to do and to be involved. I would just urge you to please look at us, and these are the few points that are most important to me. Thank you very much. Thank you. Me? Good day, everyone. Can you please note how I am going to introduce myself? I'm Shahida Rat from Springfontein, Ward 5. I'm representing Ward 9, Garib Dam. First of all, I'm going to go back to where I've come from. I'm voicing the poor here. Personally, I'm voicing the poor. I believe that where I come from in Springfontein, I never had the opportunity to voice myself or the opportunity even to be part of the youth league as I am in Garib Dam. Okay, fine. This is not politically or whatsoever. First of all, I want to talk about the problem of water in Garib Dam. I don't see why there is a problem in Garib Dam. Because Garib Dam, there's a lot of water. There's water and sanitation in Garib Dam. Why can't they? What's happening, Mark? You're taking people to school. Why can't they just give us enough water? Actually, they've been to school. They can clean all the water that's in the sea. Even God is giving us water. What's happening? Fine. The second thing is, back to where is he now? The guy often talks, the one day of water, fishery, Department of Fishery and, what's it? Yes, I'm going to back to him. I'm from Springfontein. Springfontein, I had no job opportunities and whatsoever. Then I came to Garib Dam, I applied. Now, I've worked for the Department of Forestry and Fisheries in Garib Dam. I've worked for them. There was a contract, the contract ended. I came back again. I want to ask from government, why can't they give us proper training, proper whatsoever, so that they can employ us? I mean, in the next few years, I'm under EPWP now. What am I doing there? Government is only cutting costs because they feel like that if I can employ someone with no degree, someone with no training, to do the same job as someone with training at Department of Forestry and Fishery, they are cutting costs. I mean, if I can, there's someone there, he has the training whatsoever, and then there's me as an EPWP worker. There's no training, there's no whatsoever. I'm cutting costs. You'll work, the EPWP worker will still work the full years. I can work 10 years there and get paid 4,000. There's no benefits for me, there's no whatsoever. Why can't you train us? Why can't we work there as a government officials and have cars and have our houses and all? Do you want to see us poor? Like I said in the first place, I'm voicing the poor here. Do you want to see us poor? So there's no care, there's no whatsoever for the poor people. We'll die poor as we are. There's nothing happening. Please, I'm pleading with the government. Please look out for the poor. We are the ones who's voting. Going back to Springfontein. My grandmother was there. ANC came.
ANC came there and wanted to collect my grandmother to go and vote. I was against it because how do you work? How do I work? I went there. I have grade 12 from now. I have grade 12 and I have other qualifications. I went back home to stay at home, taking care of my grandmother. There's no bread, there's nothing on the table. Yet you are coming to take my grandmother to go and vote in the cold. She has to go and vote. But her grandchildren is sitting at home with qualifications. We can't do anything. I went there with my friend from high school who quitted. She wasn't even have a grade 12 or whatsoever. She went there. The following day, I saw her there with the orange overalls. I didn't qualify. I didn't qualify for teacher assistant in Springfontein. I didn't qualify for CPWP worker. 800 or so, I don't know how much to pay them. I had to move from Springfontein and come here in Geribdam to get employed. Why is that? But we still have to vote for you. Government, please, do your job. Naka libitso ke Shahida Rad, tswa Springfontein, ke motjha dilemong empa a re fuwe menyetla Springfontein mane. Ha hona le thupello eo batjha ba e fuwang. Ebile ka re ntho ena ya ho se rupelle batjha ke yona e sebediswang hore batjha ba o fiye mesebetsi ena e sa lefeng hantle. Ke motjha ya batlang ho ipona le nna ke itshebeletsa, ke na le ntho tsa ka tse ke di sebeleditseng ke fumana moputso o motjha. Empa maemo ha a dumele. Ebile menyetla ya mesebetsi ha e fitli kwana Springfontein moo ke leng teng. Ke ka makgetlo ke bona hore ebile ka nako e nngwe ke ile ka nka leqeto ya hore ke tlohe Springfontein ke tle ka kwano ka mona ke yona mo ke fumanang le menyetla. EPWP le bona ba hira ka tsela e nngwe e makatsang hobane le batho ba senang mangolo ba fuwa mesebetsi. Ke na le mangolo, ke na le matriki, empa o na le motho e mong ke mmone ke mo tsebang a fuweng mosebetsi empa a ntse a sena le ona mangolo ao. But the last part you did not interpret where you say where she said, government, please do your job. Ya o qetela o itse o buile a re o kopa mmuso o etse mosebetsi wa yona a lefa a etse mosebetsi wa bona o fane ka mesebetsi o tla etsa vote ya hae a vote ka nako ya tlabeng a vote ka tsela e nepahetseng. And she forgot one thing, ne? As much as you are pleading with government to do its job, community also must play its role by holding government accountable. If you are not holding government accountable, government will not do its job. Holding accountable is that from your wards, where you have a ward councillor, where you have your CDWs, where you have your ward committees. They must account to you as to what is it that local government is doing. As a result of that, when you hold them in terms of local government, then local government will push provincial government and national government to do what they are supposed to do. That Thank you very much. Chairperson, thank you very much for your education regarding spheres of government, but I think the worst mistake you could have ever done was to assume that I didn't know that. And you demanded me to have confidence in you, and I said to you to take more than that for me to have a confidence in the way you're running this office. Chair, okay. Chairperson, I'm very worried if this is the standard quality of the sessions that you hold nationwide. I would still want to indulge you in terms of the cost at which this whole thing comes. You know what is said? You are pleading for our indulgence on this bill. Eh? And if you indeed strived for quality discussion on this, you hand in this document at the door. For these old people who are not attuned to this, and yet you expect them to indulge
qualitatively in this bill. That's the first thing. The second thing, Community Chair, you need to give credibility to the sessions that you hold. I wonder if that man has pressed record on that thing. I'll plead with him to press delete as soon as you leave this place, because the saddest part is our IDs have been scanned under the pretext of us coming here to indulge on the issue of the demarcation bill. And when you guys go back, draft the resolution of this session, you are going to pull the records to say they were there. They discussed that. Secondly, there is a reason why none of you is taking notes when everyone is speaking. You know why? Because you don't take us seriously. You know, I think we have relegated, for very long, we have relegated. I'm a very unscripted person. I speak from the heart. I can have 10,000 scribers, but I still need to write, because my own handwriting to the content that I'm getting gives credence to what I'm being told. So these guys here can give you tons and tons of papers, but if you did not jot down from your own understanding, there is no way you will have credence to the context of any particular session. And it is incorrect, Chair, to say everyone abuamona all right. No. Some of us, when we leave and attend these sessions, number one, honestly, the objective, a set objective that you set for a particular session that you're going to indulge in. And then you have expected outcomes of that. The worst mistake Parliament can ever do is to think that some of us are like them. Monarchy wati, this is the implementation component. This is where the practicality of things are happening. So, all of you co-parliamenting always go off tangent, and we are used to that. But we've got councillors here, we've got youth activists, Mona. Bellingur, they are seeking for the indulgence this. Did any one of you bother to explain to just one old person, Mona Ore, how the current demarcation component is affecting them? Let alone the bill. The current demarcation setup, did anyone bother to explain, to ask them how it makes them feel? Simple. You become local, you simplify these things. Before you come to these sessions, it's important for you to analyze the status quo more young day. What is the feeling of the people more young day? Politically, what is the atmosphere? Socially, what is the atmosphere? Simple thing. An old person, Mona, understands where Jagersfontein is independent of Edinburgh, or Zastron is independent of Edinburgh. You understand that? There is a demarcation component of it. But what they don't understand, remember, you must come down to their own level. You can be academic and scholastic about these things, co-parliamenting, it's fine. But explain to them that how the current demarcation component affect the income, Maspal, which translates to the employee, and then it boils down to the household. Or Haraseveleta, Maspalo Iwan, Maspala Tsekarakarip. Why Maspala Kopanom Basaholi, Maspala Walets Member Babahol? That is how emotional this issue is. Make them understand the modalities of demarcation and how it affects them. That is the kind of input that they should give. Not a mere indulgence on the bill. They can relegate that to you guys, bookish people, there is fine. But come down to their level. Guys, issue of demarcation is, I think you are discounting the gravity of the issue of demarcation and its impact. It's simple to say, what's again? The income, Jagersfontein as a result of the mine, this is how much. Edinburgh, there is nothing of sort, of such nature. From the whole of Carib, if we can say these two towns must be in one municipality so that these towns can carry one another economically, that is a frank discussion to engage in. Not on the relevance of this. It means nothing. To a lame person there who does not understand why really Caribika fella or to Bani Barich. People are saying, Maspala ona okopanele tropo ene okopanele ene because they are close.
That is the geographical part of it, but what is the revenue and income component of it? We have created poverty centers more in Kopanong because geographically it makes sense for us to maneuver from one town to another. But will you maneuver financially from Rittersberg to Edenberg and have financial difference? The answer is no. So the geographical component at demarcation, we are so obsessed, Kayona, and it is misleading us. So let us change the complexity of these sessions. As I'm saying, I'm worried, or if this is the quality of the sessions you have everywhere else that are coming at a cost, you must go and review and reanalyze your relevance in this whole thing. On a very serious note, we cannot come and be seen to be listening to these people. The lady that spoke just before me, she was very emotional. You know why? When you leave here, you would have forgotten about everything that she said, because this is what we do every day. We do this every day on social media. We do this every day when there's this kind of sessions. But you can't come here and say we are going to discuss the demarcation, and then you listen to us playing this verbal gymnastics on the microphone. Now you are going to sit down and doctor the resolutions of this session. You are going to doctor them. Can any one of you, just from, remember, people going on off tangent, interpret. So for every minute I spend down, chances are to spend another minute and a half. That is time wasted on the issue that is not related to demarcation. So you are allowing us to come here and be emotional, and then we think we've passed the day. Stop ticking the box, Karona. That is what you are doing. That is why you don't mind listening to us going off tangent. That is why you don't mind listening to us haretswa topiki. Because nakoya tsamaya. Out of this session, only 3 people would have spoken ka demarcation. 20 of us would have spoken ka issue that you are not even going to report when you get there. There's nothing new that we said. So stop taking us for a ride. Stop ticking the box with us. Stop dealing with us as just a name on the attendance register. Hence I'm saying I can challenge you, Chairperson, just to take 5 minutes and summarize what the feeling of the House is with regard to demarcation. I want to see if you will do that successfully. Leave alone issues like corruption and all of that. The specific purpose of the session. Can you summarize in a few minutes what is the feeling of the speakers who have said? Because that was the sole purpose of the session. So I'm not going to indulge in this, but I'm saying, they are just here. None of you bothered to come Monday, to come and distribute this, to say, this thing, Saturday we will discuss this, we will. Do you understand what I'm saying? I did not indulge into this thing. You expect a quality discussion in this session. God, this thing, no, guys, you guys must stop it. You must take us serious. You can do what you do there, Marmona ke voting. Implementation leveling, Mona, guys. Thank you very much. We will not allow anybody, because we're waiting for him to make inputs on the bill. If he thinks everybody else is talking off tangent, he should have spoken. So we'll not allow you, Chief, to disrupt what we are doing. We'll not allow you to undermine the work that we are doing. And you see, because he wanted the chairperson to say other people are out of order. That's what he wanted. And we refused to say there's anybody who is out of order in this meeting. Maybe you came late. We outlined the reasons why we are here. We outlined those reasons, and we indicated the purpose, and I think we'll take you out of this meeting. We'll take you out of this meeting. Go out, please. Please. For purposes of making everybody settle, we said there will be nobody here who will be said to be out of order.
We have got a unit that go before us to help people understand why we are coming here. And that team have done it. But we also know the weaknesses of society where we come from. We are public representatives. We live amongst the people. So when we present an item like the Independent Municipal Demarcation Authority Bill, we tried to simplify it when we're talking about the objectives of the bill. So hence I'm saying he might not have been here. And now he's creating confusion. But we indicated we have come here to listen to yourselves. Now if it happens that somebody talks about corruption and you feel uncomfortable with that, we can't live with that. We are public representatives. We listen to anybody who speaks, who raises any issue. We take notes, but specifically on the bill, we know what is happening. He didn't even hear that we have got officials who are writing, who are recording everything that we are doing here. Instead, he wants to focus on us to say you are not even taking notes. We are taking notes, and we will be properly briefed by the team from Parliament when we sit to discuss as the committee. So please, even if you think you know, and if you get irritated if people talk about corruption, we will not allow you to stop them. Thank you very much. Re keke ra dumela mang kapa mang hore a tle mona ka jeno ho tla sitisa mosebetsi ona kapa tsamaiso wa mosebetsi ona ha re qala kopano seng re hlalositswe hore ha ona motho a tla bua mona a tla nyehelang ka phelo e re tla re ho yena o tswile tseleng kapa jwalo ka ba bua ka sekgowa ba re you are out of order. Re itse re tlo bua ka meedi ya bo masepala mona re hlalositse hore na maikemisetso a hore re tlo kopana le lona ke a feng. Empa abuti mona o batla hore re hatelle batho ba ske ba fumana monyetla hore ba bue ka dintlha tse ding. Batho ba ntse ba bua ka dintlha tse fapaneng tse sa amaneng le meedi tse tshwanang le bobodu bo etsahalang setjhabeng sa rona. Le ha fela re sa sebetse ka tseo jwalo ka karolo ya mmuso re na le bokgoni ba hore re buisane le lefapha le shebane le tseno tsa bobodu jwalo thusa setjhaba sa rona. Empa se re kekeng ga se dumella ke hore ho be le motho a tlo hatela maikutlo ke ka hona ntate haebe o sa dumellane le ka mokgo re tsamaisa mosebetsi ka teng o nyedisa tsamaiso ya mosebetsi o mpo o re thuse ka hore o tswele ka ntle o tswe kopanong ena. Re na le unit ya lefapha la thuto mane parlamenteng e leng hore mosebetsi wa yona ke ho ruta setjhaba ka hore na dibili tse re sebetsana le tsona di tsamaiswa jwang pele re tla setjhabeng. Lefapha leno le ile la tla mona la tla buisana le setjhaba empa ka ba re hopola bofokodi ba setjhaba ke ka hona ha setjhaba se fihla se ntse se boelwa se fumantshwa dipampiri tsena ho tseba hore na re tletse mme le hoseng ke la ka totobatsa hore na maikemisetso a rona hore re tlo buisana le lona re tlo mamela diphehiso tsa lona ka jeno ke eng. Mme re leka ka matla hore re le bebofalletse hore na ha o bua ka bili ena ya ikemetseng ya meedi ya bo masepala re bua ka eng re hlaloseditse kaofela rona e tla sebetsa jwalo mme re kopa hore le nyehelane ka dintlha tse amanang le seo. Ntate ena a kgetha hore a tlo re nyefola mona a bue ka hore ha re ngole di-notes. Ke hlalositse hoseng hore ho na le basebetsi ba parlamente ba dutseng tafoleng mane ba ntse ba ngola di-notes. Ntlha e nngwe le nngwe ntse le fana ka yona e ntse e ngolwa fatshe tafoleng. Ha re phethela mosebetsi re tlo kopana mane parlamenteng re fumantshwe di-notes tseno tsa lona re kgone ho bona le ho tseba maikutlo eo re fanneng ka ona. Thank you, me.
Pele ke tla o ntate, ho tlatsaletsa mantsweng a modulasetulo a sa buile ka ona. Re le komiti e ka pele, re komiti ya Cooperative Governance and Traditional Affairs. Re sebetsa ka di masepala. Mme re le komiti ena, re entse reporto e bontshang hore na di masepaleng ka hare ho naha ya Afrika Borwa ke tse kae tse leng hore di na le mathata a mangata haholo. The hotspot municipality, there's that report that we did as COGTA. And in that particular report, we've indicated all the challenges that our municipalities has. In Free State, we had about 17 municipalities, if I'm not mistaken, whereby Kopanong is part of those municipalities. And we then took a decision that the deputy president of the country will have to engage all these hotspot municipalities, do a thoroughly assessment as to what are the challenges within those municipalities and what could assist those municipalities. So far in Free State, the municipality that has been visited by Deputy President is Kopanong, where they are also checking the possibility of creating economic hub in Kopanong. It's one of those municipalities that has been identified because we've realized that it's a combination of 6 or 7 towns, I don't know how many towns, 9 towns, of which there is no revenue base that has been established properly by government. Then, and apart from that, Kopanong is one of the municipalities that has a potential to grow. You've got the biggest dam in Africa, in Kopanong. You have possibility of being a tourist attraction municipality. But the problem is that in terms of the economic development plan in the province and also in the municipality, you did not have a concrete economic development plan that will ensure that you realize the potential that Kopanong has. Then a decision was taken that the deputy president, together with his team, must come to this municipality, must do a thoroughly assessment in terms of your economic growth, what are the economic drivers of this municipality, and how best can government invest in this particular municipality. So your situation as Kopanong is getting attention from the DP's office, together with all the relevant stakeholders such as the Department of Water and Sanitation and Department of COGTA. So now, when we are here, our reason for saying that we are going to listen to everyone is not necessarily because we want to waste your time. There are some issues that are affecting other departments. As we've heard here, there are issues in terms of human settlement. There are issues in terms of land and spatial planning. There are issues in terms of economic development that we've picked up as this table, of which we must refer those particular issues to the relevant department to assist. So we are not wasting anyone's time. And in terms of the bills, we have listened to some of the things that are related to the bills. So we are going to differentiate your discussion. If this one needs to go to this particular department, we'll take those things to particular department. Because it doesn't serve purpose to come here at the expense of government and say to you, we only focus in this one aspect. The other ones we are not going to listen, whereas we are one government. Where there are issues that need attention, we'll work on those issues that need attention. Hence, we are saying we allow everyone. Out of everything that everyone is saying, you will pick up 1 or 2 things that are important. And that they spoke about a lot of issues, allegations of hiring friends and what. He spoke about corruption and cases. So which means from our side, we need to follow up with SIUS too. Are there any cases opened in that particular municipalities? How far are those cases? And what is it that you are doing? We need to get that. On issues of hiring and what, if there are those allegations, if there's a tangible proof, you go and open a case. There's nothing wrong with that. Because sometimes we are not here to politicize this session. We are here to listen to everyone because we are a multi-party. But if we were to go into a route of politicizing the session, it means that we'll be breaking the name of parliament. We need to be straight, focused, and allow everyone to participate. That is why in our constitution, public participation plays a critical role in the decision-making of parliament. Because if we fail to do any public participation that was expected from any particular committee, no law will be passed because we'll be challenged. So in this process, we can't only focus on that, we must also focus on other things. Hence, even in my statement, I said, we are going to allow everyone to speak. Whether what you are saying is correct or is not correct, we'll listen to you. But at the end of the day, we'll take those that needs attention from what everyone has just said.
And those that were part of those things that you've just listened will just listen. That's how we are going to do. We know that as community, you've got different perspectives in terms of the issues that are happening in your municipality. And you've got your different stories. But at the end of the day, we'll listen. Where we feel that this particular area needs attention, we'll address those ones. But where there's no need to do so, we will not. But at the end of the day, everyone who wants to speak must feel free to participate. This is a democracy. We are allowing everyone to speak. So we can't go to a point where we'll go to parliament. It's only in parliament where we have those rules, where we'll enforce them. But here we are with community. Most of you are not empowered with our rules and orders. So just imagine if you are speaking now, I have to call rule number, mama, you are not supposed to do this. We will be disadvantaging you. So feel free to raise your issues. This is your meeting. But what we will not allow is someone who's undermining the process of parliament. We can't allow that. The issues that Ntate raised about us taking notes is right. We'll take issues that we feel that this one I strongly need to. And apart from that, we have the officials. They are all over here. That is why we even have a recording. Because if there's something that we don't understand, we'll go back to the recording and say, but this matter was not covered in chair. And I believe that when we arrived here, the chair tried to summarize this bill to say, this bill serves to address 1, 2, 3, 4, of which some of the issues are the issues that you raised. He did indicate that some of the issues is to address the issues of community unrest. We can't go to community unrest and go into specific areas. We know in Eastern Cape there was community unrest in terms of demarcation. We know those areas. Secondly was to deal with the appeals of community regarding the discrepancy in a demarcation, of which is something that is affecting everyone. When we speak about description in the demarcation process, it simply means that it affects the revenue of the municipality. The current state of municipality is affected by demarcation because demarcation goes hand in hand with the spatial planning. So if the spatial planning and demarcation does not correspond, it will affect your economic development in the municipality. But we didn't want to go into details as to say, how did it come to this particular level? Because we would have taken the whole day in discussing that. But we've tried to say these are the issues that this bill serves to address, which is, some of them are the lessons that we have learned from the previous demarcation that we did. Some of them are from the board of the demarcation board, where we realized that there's no accountability in terms of the board. Whenever there are issues of demarcation, they will always refer to the process. So we are saying there should be accountability. The board should take a full accountability of their decisions. You go to Eastern Cape, there are some of the municipalities that were amalgamated, and now they are worse than where they were before because of this process of demarcation. But you can't hold anyone accountable. But then we are saying, let's have assessment, an authority that will do assessment before we agree to amalgamate municipalities. So that is the situation. I think we'll now allow you, Ntate. Hula. I'm the regional member of the ANC in Karib. Chair, I want, after spoken, I will not be subjected also to be taken out. I will try not, Chair. Chair, before I could say that I support the bill or not, I want just to put emphasis and additions to the bill. Chair, elections happens every 5 years. And you find that statistics SA only come once in 10 years. And this affects equitable share and other income grants that come to municipality. As elections happens every 5 years, I want to believe also statistics SA those processes must be done every 5 years to assist the municipalities going forward in the revenue enhancements. Chair. The second one, Chair, will be your Chapter 9 institutions, which is your demarcation board and your
your IC, they work in silos, especially when these public participation forums are happening. And it gives us, including the IEC, it gives us problem. You'll find that most of the demarcation people, they don't reside in that area. You'll find that they will match the wards which are about 70 kilometers away from each other. Now it gives the other people on the other side the problem to come to site. But if you have IEC in those consultations, it makes things easier and more profitable and more, it makes sense, Chair. So these two Chapter 9 institutions, I'm raising them, they don't work hand in hand. And I went to the Demarcation Board Facebook page, I think 2 years ago. The entire country, including other provinces, if you haven't go, you must go there. They were saying things which are not in line with the Constitution, and they were blaming the Demarcation Board. So I will plead there to say that IEC and the Demarcation Board, they must work hand in hand to assist the processes, Chair. Now, Chair, also, I've noticed that there is a Demarcation Appeals Authority. So I will say that it's good there to provide the establishment of the Demarcations Appeals Authority to deal with the appeals, Chair. Because previously, after the Demarcation Board has done consultations, it's final. You cannot contest it, Chair. So the appeals, yes, we're in support of the Chair. And also, Chair, provide more extensive public participation and stakeholder consultations for any demarcation or delimitation. Why we are saying, Chair, more extensive, you'll find that you only go to one town. You didn't go to the other town, and they are affected. And you take decisions on the pretext of one community on top of the other. And it causes, like we have said, Chair, it causes also the unrests. So all the affected towns, they must be equally so consulted. Maybe that could be done also through councillors and staff in their ward meetings, Chair. Chair, as I've indicated, also you set timeframes for boundary redeterminations and ward delimitation after considering the program of the IEC. I think I've indicated to the Chair. Chair, also, the Chair, Dikele Didereko, has also indicated about the capacity of municipality to require the authority to undertake municipality capacity assessments, Chair. Because sometimes you take ghost towns, Chair, and combine them, and you don't have any economic municipality. So I think also the revenue of towns in the municipality will assist in terms of which towns are more advanced, which one might be lacking, and how much you them. Unlike if you combine poor municipality in once, and you don't have any production or any economic strength, Chair. Chair, lastly, Chair, it will be migrate the functions of the current Municipal Demarcation Board as contained in the Structures Act and System Act to ensure that functions are provided for in a single piece of legislation, so that when you talk about these issues, it's only in one document. We are able to access them as such, Chair. Chair, without any further, I accept the bill. Thank you. Dumelang. Lebitso la ka ke Lefa Lekgola, ke setho sa regional sa ANC mona Garib. Ke tshepa hore le nna ha ke qeta ho bua mona nkeke ka lelekwela ka ntle. Pele ke hlakisa hore na ke a tshehetsa kapa tjhe, ke tshehetsa bilena kapa tjhe. E re ke qale ka ho hatella dintlha tsena tse latelang. Se etsahalang jwalo ka le nako ya dikgetho tjena kapa nako ya dikgetho se atometse se leng hore di etsahala ka mora dilemo tse 5, ho ye ho be le batho bana ba etsang dipalopalo ba Stats SA ba tlo etsa dipalopalo tsa setjhaba. Mme se ke se hlahisang, se ke ipiletsang ka sona ke hore ho ka ba jwang ha boto enana e sebetsana le ho thehwa ya meedi e sebedise dipalopalo tseno tse fumanweng tse sebedisitsweng ke IEC. Hoba se ke se elelletsweng ke hore ditheo tsenana bobedi ha di sebedisane mmoho, ke ka hona
ho sa kgoneng hore di thusane ha o tluwa ntlheng ya ho theha meedi ya bo masepala. E leng se makatsang hore ditheo tsena ka bobedi ke karolo ya chapter 9 mane molaotheong ya naha, empa ha ona tshebedisano mmoho. Ke rata ho hatella ntlheng hore IEC le boto ya ho theha ha meedi di sebedisane mmoho. Ntlha e nngwe hape ke enana ke ha ke tla dintlheng tse hlahisitsweng ka bileng. Ntlha pele ke ena ya hore ho tla thewa boemedi ba boipiletso ya meedi. Mme sena ke se tshehetsa haholo hore ho be le boemedi ba boipiletso ya meedi ho netefatsa hore ditshebeletso le ditsamaiso tsa ho thewa ha meedi di fela di phethahatswa hantle, mme ditho tsa setjhaba di kgona le ho ipiletsa mono haeba di na le dingongoreo. Ke rata le ho bela ke ipiletsa hore ntlha ena ka nnete e tibiswe e tibiswe e phethahatswe ntlha ya ho thewa ha meedi le ho thewa botjha ha meedi e phethahatswe ka botlalo. Modulasetulo Dikeledi o ile a bua le ka ntlha ena ya ditlhatlhobo tsa bokgoni ba dimasepala. Mme sena o se buile lehlakoreng la taba ya meruo ya dimasepala hore ntlha ya ho theha meedi le yona e ama dintlha tse tshwanang le tseo. Mme le teng tse ke hatella hore ke a itshehetsa ntlha eno ya hore ho be le ditlhatlhobo tsa bokgoni ba dimasepala e leng hore kenyeleditswe bileng ena. Ho na le melao e mengata e leng hore e amana le bile ena jwalo ka molao 1 wa structure and system. Le teng e ntse le ho netefatsa hore mosebetsi o tla fela o phethahala. Ha ele mona ke phethela ke otla moatla wa kgwiti e re ke qetele ka le reng ke tshehetsa bile ena. Ke a leboha. Thank you, Mme Ntate. Thank you very much, Chair and honorable members sitting there. My name is Paki Tlomo. I'm representing the African National Congress as the regional chairperson of Kharib. Chair, I want to deal with matters pertaining to the bill. As you are aware, the previous speakers were more on the demarcation process. And those matters, I think, we have dealt with them in terms of Section 24 and 25 of the Demarcation Act. So I'm not going to waste time because we have made our submission in relation to that, which other speakers have made mention to. But that in itself, Chair, clearly points to the challenge with regard to the limited consultation process in terms of Section 26 of the existing legislation. So that's one input that I want to make regarding this bill. Allow me, Chair, to raise my second point. I had the opportunity to read the existing legislation and what the bill proposes. And I have found that there is incoherent legislation in terms of the framework regarding the powers and functions of the board, because you will also find them in your Municipal Systems Act as well as the Municipal Structures Act. So I therefore propose that at least we have one act that deals with these matters of demarcation. Thirdly, Chair, there is one a lady from Kharib Dam, and by the way, you are correct, Comrade Direko. Kharib Dam
we have the biggest dam in the entire Southern Africa. But what is surprising is that people in this area, the entire Garib and Kopanong specifically, there is a shortage of water. Mind you, that water from Garib Dam runs from Garib Dam to Bloemfontein, and you have a board that is called Bloem Water that then gives water back to all the areas. Now, Chair, it calls for the review in terms of the assessment of capacity of municipalities. I read a lot, Chair, and I can tell you that the last capacity assessment for our municipalities was conducted in 2016, where Garib District Municipality was only allocated 6 functions to perform, and I will name them. The first one is planning for the entire district. The second one is disaster management. The third one is environmental health. The fourth one is tourism. And then the last one is local economic development. If you look at all those powers and functions allocated to that district municipality, none of them will assist those municipalities in terms of revenue enhancement. So we are actually calling honorable members that the capacity, the assessment and capacity of municipalities should be conducted after every 5 years so that we review all these issues, because they've been there for the past 20 years. The district municipality was established in 2022 in terms of the establishment notice. I think not 2022, I'm sorry, 2002. So we are on Selemon sa 23 years since the existence of that municipality. Chair, I want to agree with the previous speaker who raised the issue of the appeals authority. For the mere fact that it will assist to mitigate the litigations and the unrest that we have seen in other parts of our country. Matatiele, I think, is one of the examples that come to my mind. I know in Johannesburg there was another area also where you have this a community protest as a response to the decisions taken by the demarcation board. Lastly, Chair, I also want to agree with the previous speaker that the demarcation process should be concurrent to the census, which took place or is conducted after every 10 years, so that at least there is synergy in terms of planning by our government. I think with those 5 few points, I move to support the bill. Thank you very much. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Papi Dlomo. Ke modulasetulo wa regional, ke emetse mokgatlo wa ANC, ke modulasetulo wa regional mona Garib. Dintlha tse ke tlo buang ka tsona hana tjena ke tse amanang le bili ka boyona, hoba boholo ba dibui tse fetileng di ne se di buile ka dintlha tsa moedi tse leng hore di hlahela mane ho section 24 le section 25 ho tsa molao wa meedi. Mme bili eno ene e shabane le molao ono re ile ra e fetisa.
Mme empa se ke ratang ho se bontsha hore ntlha hore batho ba ntse ba buisana ka dintlha tseno tse hlahelang ho section 24 le 25 ho bontsha hore ha o no ho etswa dipuisano ehlile ho na le ntho tse leng hore ha di a ka tsa hlakela batho ka section 25. Ke bile le monyetla hore ke bale bili ena ke utlwisise hore na bili ena ho thwe na e tla sebetsana le eng e tla tobana le eng mme bili ile mme bili e bontsha hore like ditshebeletso bili se hlahelang bileng se ke se leletseng bili kore ho bonahala hona le ditshebeletso tse leng hore di batla di tshwana tse tsamaisanang tse leng hore di tla etswa ke boto le masepaleng mme ka hona ke kopa hore seno se shebisiswe hantle ditshebeletso ditshebeletso tse tshwanang di ske tsa fapelana. Ausi enwa a buileng a tswa Garipi o buile ntlha ya bohlokwa le modulasetulo Dikeledi o ile a hlakisa hore letamo le leholo monana le fumana hona mono no Garipi mme ra tseba hore Blue Water ke yona e leng hore e kgethile hore e fepelane ka metsi fela re ntse re na le bothata ba diphepelo tsa metsi mona masepaleng mme seno ke nahana hore se bakwa ke ntlha ya bobedi ena e ke ratang ho bua ka yona e leng ntlha ya ditlhatlhobo tsa bokgoni ba ditshebeletso dimasepaleng. Ha ntse ke bala jwalo ke ile ka elellwa hore e sa lo qetelwa ho etsa ditlhatlhobo tsena ka selemo sa 2016 mme ditlhatlhobo tsena ne tlameha be di shebane le mesebetsi kapa ditshebeletso tse tsheletseng tse leng hore e no tlameha Garipi fane ka tsona e leng ntlha tse kenyeletsang ntlha tsena tse latelang le ntlha ya disasteral management ntlha ya tourism ntlha ya bophelo bo botle le ntlha ya ntshetsopele wa moruo wa selehae ka ha ditlhatlhobo tsa bokgoni ha di a ka di a hlahloba ke ka hona ile wa fumana hore ditshebeletso tsena ha di a phethahatswa ka tshwanelo mme tlhahiso ya ka ke hore ka mora dilemo tse 5 tse ding le tse ding tse 5 ho be le ditlhatlhobo tsa bokgoni ba ditshebeletso tsa dimasepala ho ya ka medi di hlahlojwe ra tseba hore ho theha di-district municipality kapa dimasepala tsa di-district tsa distrike ho ile ha thewa ka selemo sa 2022 ke kopa tshwarelo ka selemo sa 2002 hono ho bolela hore ho so fitile dilemo tse 10 sena se theilwe empa dintho tse ngata ha di soka di lokiswa. Ntlha e nngwe ke ena ya hore ho tla thewa bile e kgothaletsa ho thehwa ha boemedi ba boipiletso le yona ke ntlha e leng hore ke a itshehetsa hobane e tla thusa haholo ha o latela ka melao ya tsamaiso ya meedi. Ke a tseba hore ho la ba le mathatanyana ho etsa mohlala tulong tse tshwanang le Matatiele le mane Johannesburg ho ile ha ba le boipiletso bo bang teng bo kgahlano le boto ya meedi tsela e leng hore boto ya meedi e sebetsa dintho ka teng mme ka hona ntlha ena ya hore ho theo boemedi ba boipiletso e tla thusetsa haholo dintlha tsa ho thewa ha meedi motho se bui se fitileng le sona se le sa bua ka ntlha hore ha o tloa ntlheng ena ho thewa ha meedi ha ona tshebedisano mmoho e leng hore ya hlokeha hobane se le dilemo tse 10 ho bile le ditheo tsena ha ke phethela ke rata ka ho phethela hore ke tshehetsa tshitshinyo ya hore bili ena e phethahatswe. Ke a leboha. Ntate. Thank you, Chair of the session. Honorable members of the Parliament in the House, community at large. My name is Andrew Fisachi. I'm from the ruling party. And conference has elected me to speak on behalf of that organization in this region. Meaning, Chair, I'm the regional spokesperson of Gariep ANC. So I'm mandated to come and speak here. Let me start by declaring our confidence in the process that you are embarking on. People lost their lives and blood was spilled for this democracy that we are seeing here today. And people must understand the context in which this process happens.
This is the people's parliament. And not on any given day will it dictate how people will express their views on certain matters. And we really appreciate how Parliament is very patient with our people on issues. It's the only way to address the concerns of our people. So we are not all on the view that you are not doing a proper process. There's credibility in this process. Let me start by saying, on the basis of the good job that you are doing, we agree that the board in its formation must include a member of parliament and from the traditional house of leaders into their board for broader representation across. That's the first thing. We further agree that the term of office of the board is 5 years. And what we are basically agreeing with is that it must be calculated from the date of appointment and make sure that it does not exceed a period of 6 months from the date of appointment from the president. So we want to concur and say, yes, we agree with that. On the issue of vacancies, Chair, we are saying any vacancy that exists within or presents itself during the term of office, that vacancy or even vacancies must be filled from the original list which was submitted to the president. Meaning the process do not need to start afresh. The original list of people who did not make it into the board must then fill those vacancies. We are further saying that the relation between demarcation and economy must be well understood. And people must understand that what brought us here is apartheid spatial segregations. And that's why we've got these complex municipalities where we found ourselves wanting, with worrying economic conditions, and it's not our own making. What we agree with to try and circumvent some of these things is that how the capacity assessments are being conducted, it must be a process that assists municipalities to come out of the economic quagmire, especially in Kharib region. The fact that we've got the biggest dam in Africa is a theory that has been existing for years. The effect of that biggest dam in this region must be seen economically and otherwise. And that's why we are pleading for the review and the power of the powers and functions of this particular municipality which we are residents of, which is Kharib district. So we are humbly pleading with that. We are also saying the deviation from the norm, from the norm of 15%, we are agreeing that it be moved to 30%, but within strict conditions of the Municipal Demarcation Act. We also agree that we move the naming, or we change the naming from Municipal Demarcation Board to Independent Municipal Demarcation Authority. Important to emphasize authority. Also to concur that there must be two distinct roles between the CEO. Must be the administrative authority, and the authority must then have the powers of, or the executive authority of the MDA. So the distinction between the two must be clearly outlined there. Then we're also saying the functions of the Municipal Demarcation Board must be migrated as contained in the Municipal Systems Act, to ensure that such functions are provided for in a single piece of legislation, so that there's no ambiguity around the execution of powers and functions
of the board. Chair, there's a distinct difference between fact and assumption. And we want to dispel the assumptions and unfounded allegations that were raised to some extent. To say, no, we will embark on certain processes to give fact to our communities and societies and raise certain awareness programs to make sure that people don't misuse certain platforms as and when they are created. I would not want to be specific because I appreciate and enjoy the session up to so far. I would not want to be shown the door as well. So I will deal with my organizational counterparts out of this session on a one-on-one so that they don't come and sell the myth here to our people. So that's what we basically agree with, and then make sure that the process remain as credible as it is. And then just to say that all the members of the board must be members on a part-time basis. The only full-time person must then be the chairperson of the board. And then we concur with the bill, and we really want to appreciate the credible process that you are undertaking. Don't lose faith in the job that you are doing. Don't lose confidence in what we are doing. We appreciate you. Thank you. Dumelang, na ka lebitso ke Andrew Fisagi, ke na ya thongweng boemong ba lebatowa ho tswa mokgeng wa ANC hore ke be sebui kapa spokesperson. Ke tla lakatsa ho qala puo ya ka ho ananela mosebetsi wa lona le hore ke re ho lona ke na le tshepo mosebetsing o le o etsang. Batho ba tlameha hore ba be le kutlwisiso ya tshebetso ya democracy. Le tlile ho tla phethahatsa tshebetso ya democracy, mme batho ba tlameha hore ba utlwisise hore parlamente hape e ke be ya ba yona e jwetsang batho hore ha o kenwa dipuisanong kapa maemong a tjena ba tle ba bue jwang. Jwale motho e mong le mong o na le tokelo ya ho bua ka tsela eo a batlang ho bua ka yona. O boetse a re hape o dumellana le tsela eo komiti ena kapa ho thongwa mosebetsi ona o sebetsang ka teng, hobane ebile o ananela le ntlo ya marena kapa moifo wa no bitswang ka hore ke National House of Traditional Leaders. O ila tshwara le ntlha ya nako eo komiti ena e tla sebetsa ka yona hore e tlameha hore e tsamaiswe mmoho le temo ya mo president. Di ske tsa feta-fetana ka dinako kapa tsa salla morao. Ore ha eba ho etsahala hore mohlomong botong eo ho na le sekgeo se etsahalang, dikgeo tseo di tlameha ho kwalwa ka ho sheba lenani le rometsweng. Ho se ke ha qalwa tshebetso ya ho thonya batho ka ho qala botjha eka ha ona lenane le teng, ho sebedise lenane le teng o tlatsa dikgeo tseo. Ore ha o tluwa nthong ena ya ho etsa meedi kapa ya ho etsa demarcation, e a tlameha hore e ikamahanye le ditlhoko tsa economy. E se ya tsamaiswa fela. O boetse a re o dumellana le ntlha ya capacity assessment. Me e tlameha hore capacity assessment ena e be le tsela ya ho lekola kapa ya ho sheba botjha mesebetsi ya dimasepala. Me ore o tlameha ho be le deviation e tla tlohang ho tloha ho 15% ho ya ho 30%. Me ore ntlha engwe e tlamehang hore ke hlakisiswe hantle ke ya CEO kapa molaodi e moholo botong eo,
ho hlake hore ha o thwe o botsamaising kapa ho administration, mesebetsi ya hae ki e jwang, e sebetsa jwang, e tla thusa jwang. Le mosebetsi wa hae ha sa le ka hare ho boto, a sebedisana le boto. O re tshebetso kapa mesebetsi ya neng ne le ho demarcation board e tlameha hore e ke e fetiswe, e tla e fetisetswe ho committee ena e tla etsa, e tla tlo sebetsa. Me o ile a bua ka ntlha ya batho ba tlang ka dintlha tse ba inanelang tsona mona le tseo e leng dinnete. Me o re ke maikarabelo a lona hore le tle le tsebe hore nnete ke efe, mashano ke afe. Empa o re ebile wa tseba hore tse ding tsa dintho ke dintho tsa sepolotiki, o tla hle a ba latele tailana bao ba ileng hore ke ba bega e meng ba tle ba di bue boemong ba bona ba sepolotiki taba tsena tsa mashano le dinnete. O ile ba boela hape a re o tla bua ka tsela e nepahetseng hore a se ka ntshuwa le yena. A boela a re ha a diela dikgala a re ditho tsa boto ena e tlameha ha ya tlameha ho ba batho ba sebetsang e ka ba sebeletsa moshwelella ntle le CEO e tlameha e sebetse full time kapa ka nako yohle, empa ditho tse ding tsona e tlameha ba sebetse ka nako tse itseng kapa ka tsela yane eo thweng ke ya part time. Thank you, Ntate. Ntate, sebaka ke sa hao. Dumelang, lebitso la ka ke Jimmy Mapohoshe. Mapohoshe. It's one of those surnames that you don't find. They're rare. And ke dula province ya Freistata. Originally ke tswa Fezile Dabi, but I stay here next door Mangaung. So hobane ke moqolotsi wa ditaba, ke motho ya ratang ditaba. O tluile ka le hlokwana la tsela hore ekare le teng mona. Ya ba ke a iphapanya ke a itlisa ka boteng. Hobane pela ene hloke mohatla ka baka la ho romelletsa. Ha ke qaka taba tsaka ke Mosotho tho. Ke mokwena. Ke mohlakwana. Ke motho ya pholo ya disema. Maila ngwathela. Ya sa jeng poloko ya maobane. Ya jang hantle ha meriti e metle e menyenyane ya diotlwana e theha. Aga mo mamele ba. Ulukile. Ntwe e kgolo Afrika Borwa ke a le dumedisa. La ha ke na le kgathatso pelong ya ka ke ska ke jolo ka re ke moqolotsi wa ditaba. Mohlomong ke ne ke lebelletse hore ha ke kena ka hara Ke kopa o eme fela hanyane Ntate. Ke kopa re mo feng sebaka a bue. Ha re mo mameleng fela a bue ditaba tsa hae. Sentse re tlo fihlela qetellong ya mosebetsi wa rona, ra tseba le lapile le kgathetse sa le mona o twa o se. Jwale ke kopa fela re ba fe monyetla onana re qete re tsebe ho kwala mosebetsi wa rona hantle ka tsela e nepahetseng. Ke a leboha. ha ke kena ka hara ntlo enana e ya ke etsa melao. Amongst the questions that I have, or maybe my expectations, would be I would expect that would have maybe amongst you or nearer to you guys the MEC for corporate governance, who then then it becomes his duty to ensure he fast track other things that were tabled in this house.
Ya bobedi, I'm disappointed that the mayor he has left. Wamona. He's a very young person. And then one other thing is these matters that are addressed today, they should be one of his priorities to make sure that what people have said are implemented. When you have listened to the chair said something significant. She said, it is in the public discourse to make sure that they take government to accountability. Now, if the mayor is not here and is not listening to what people are saying, how are we going to make sure that what people have said, because probably you guys will come back after 3 years. We all know that. Because you have South Africa to go to. So after 3 years, you might come back and other things that have been said here, Tlabedi said they expire, right? So the point I'm trying to make, key issue already, having the mayor who is a young person and then looking at development side of things. Because I believe that when you guys are doing planning from the national parliament point of view, coming down here, only the services that are supposed to be procured, I was expecting to see at least few people, more especially in the media space, from the province. Like you name it, we have your channels that are in the province, where today, as we speak, they might be sitting and saying, okay, let's hear or no, what does this house has to say? And coming in here, I don't see any of those. Now, I think I'm gonna I know it's not your responsibility to procure that, but I'm saying next time when you go to a place, can you procure people, Bamu? Can it be that at least on the money that we're saying, this money belongs to the people, can batho ba mo be the ones who are beneficiaries on the services that you guys are bringing here? It's a matter of concern because, I mean, media in the Free State Province is not taken serious. No one is definitely procuring the media from Free State. If there's a media in the Free State, ke Gauteng, and anywhere else, yes. Hence, when I came in here, I was like, ow, again. Free State. Thank you. And then the last question is, I do not know, from my little knowledge, I know that Parliament, works the legislatures in the country. Now, if you guys are here and the Free State legislature, you do not even see anything from their point coming here and being seated there or branded somewhere there to say Parliament from the national point of view, it does work with the Free State kappa any legislature in the country. I mean, thank you guys. But I appreciate you guys. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Jimmy Mapohoshe. Ke fane se sa tlalatlalang. Ke dula Mangaung empa ke letswalla la lebatwalane le Fezile Dabi. Ke moqolotsi wa ditaba. Ki utlwile taba tsena moyeng mona hore le tla ba teng kwano. Me o ile a hla ipulela ho latela seboko sa habo le mo tswang teng. Ke tla hlompha nna le Mokwena ke se ka o pheta ntate.
I wanted MEC of COGTA to be part of these engagements or that bigger table so that issues that relate to his office can be fast-tracked. I am disappointed that the mayor was here, but the mayor has left us. The mayor was supposed to be here to hear issues from people from his region so that he can also fast-track them. I'm also concerned that the media from the province is not here. Why were they not invited? Procurement is another issue. When you come here, you must bring all the resources here and give procurement opportunities to people of the region. That money must be spread for people who stay in this region so that they can also benefit. I'm also having a concern with the absence of Free State legislature from this table. But all in all, I am happy to see you. Eric Leboe, dipotso tseo di botsitseng ntate, o tla fumana dikarabo tsa teng. Number one, like you were expecting the representatives from the legislature, then you'll get the response after the last speaker. Mo e leng hore o tla understand hore na why ba le siyo, and how do we relate to them in terms of our public participation, the communication line and everything. You will receive that response, and I think even on the issue of the media, you will also get a response. And as we've indicated that in this process that we are engaging on, there are some things that we're gonna take out of this process going forward. And we'll also ensure that as we take some of the things, if they are not well catered in our activities, we'll then have to engage Parliament on such matters as to how do we deal with issue of media, and how does the procurement work, and how do we ensure that when we go to this particular province, we take the media people of that particular province. I think it's one of the things that we've always engaged on, especially from the local government municipality, to say when there are procurement processes that are taking place, the people of that particular area, we're not regionalizing or provincializing the procurement, but the people from that particular area should also be considered. But you will get a response from our support staff and the chair of the committee on the issues that you've just raised. Ndate, you are the last person. Good afternoon. Sorry. Thank you. Good afternoon. My name is Siabata Tsibani from Ward 7, for Smith. I will be very short. Want to appreciate, I'm the deputy chairperson of the ANC at Ward 7. We want to appreciate the Parliament. We have gone through this bill with the consultation of the stakeholders. So we want to appreciate. And the other one is like, I just want to make the submission to say the bill is for our side. Through my, yes, we support this bill. Only the other thing that I want to submit is like on the thing of the board, we have done the submission to demarcation, but from our side, from the community, say we plea to go to the municipality of Letsimeng. We have even given the reasons why we asked that, and after that, but we want to check from this board, like the new board from this bill, of our submission last year, what's going to happen in this process? Must we do another submission
Or is that submission still on the pipeline until be finalized? And will there be again consultation if the demarcation board sit? Will they again consult the communities, say we have done with these consultations? We don't want to make mistakes. As this town or this place to form a municipality, here are the final decision, or will they, after our submission, will there only be announcement from Parliament, or what say this town fall under this town? So that is only about that. Thank you very much. Very short. Libitso ke Sabata Tsebani, ke tswa kwana Ward 7, Forest Smith. Ki tla qala ki ananela mosebetsi wa motlatsa modulasetulo wa branch bo ke tswang ho bona. Ki ananele le mosebetsi ona o tlisitsweng ke lona wa ho nonya maikutlo a setjhaba. Ki batla ho bua ka ho hlaka hore re a tshehetsa bili ena. Empa ke na le pele ke fitla mo re ile ra etsa peiso kapa etsa boipiletso botong hore boto itle e re agele le tsemeng hore tle re fumane ditshebeletso me a re so ka re utlwa letho hore o etsalang me re ka lakatsa ho tseba hore o ile a etsalang ka submission ya rona me ha eba mhlomo mosebetsi o qetuwe ana ebe batho bao ba tla khutlela ho rona ba tlo re jwetsa hore ba sebeditse jwang kapa se batla re jwetsa ditaba se ba di phatlalatsa fela ke tla ba mokhutswane a kalo. Ere ke lebohe ntate. Ho na le potso ntate e butsitseng mona ka the local media. Jwale re ntse re metse ba ba re sebetsang le bona ba tlo re bolella but ka lehlakoreng lena la ka re na le mosupatsela. Ke sa tsebe hore na ke media house tse kae tse leng hore ke karolo ya mona empa ntse re metse fela bona ba tlo re hlalosetsa. Re tse kgone ho tseba hantle hore na media house tse ne di le allocated for this program e ne le tse kae mme bona ba nkile tsefe ba tla re hlalosetsa ba di mosupatsela e teng mona ka lehlakoreng lena la ka. Ntate Ntate had asked a question regarding local media, and I just want to indicate that on my right-hand side here, we have a local radio station, Musupatsela. There may be other local media present here in our meeting, so we will wait upon them to come indicate and to indicate how many of them were present. Thank you. Ere jwale ka ha ntate na bo sa butsitse process ya demarcation board. Ha o na le ditlhaiso tsene le se le dientse mabapi le masepala wa lona. Process eo e ntse e le ho demarcation board. Ke bona ba ntse ba sebetsa le yona. Mme hangata ha o na le diphetho tse tshwantse di tlo etsuwa metseng ya lona le metsaneng ya lona ba tla hape ba tlo etsa consultation ya ho qetela hore na la dumellana kapa le dumellane le bona. Mare e re ka e etsang ke ya hore re ka lefa di contact details tsa demarcation board. Ha ile hore ho na le dintho tse le batlang ho di botsa le ka founela bona kapa la ba sendela email la bua le bona le kgone ho utlwa hore na ditshitshinyo tse neng le di entse di se di le ho kae motsotsong wa hona jwale. If you had made submissions, the submissions are still with the demarcation board. So if you have further inquiries regarding the submissions that you had made, we can provide you with the email where you can inquire to find out how far are the submissions that you had made to the demarcation board. Ere jwale he motsotsong wa hona jwale ke khutlisetse marapo ho chairperson ya rona ya committee eleng ntate honorable Qasa ebe yena ya tla kwala mosebetsi le ya tla itsang hore a bue ha ona le dintho tse hlokang hore a di arabele. I would like to hand over to our chairperson, committee chairperson, Ntate Qasa, and he will make the final remarks and indicate further details regarding our meeting.
No, the first would be to say thank you very much for attending. The numbers at least make us comfortable. And beyond the numbers, we had a smooth running meeting except for that incident where we had to demonstrate that in Parliament we usually take people out. That is not our plan. We didn't want to take anybody out. We want people to speak freely. So sorry for that. And I hope, because this is the first time we are experiencing that. We have been to the Eastern Cape, we have been to the Northern Cape. Now, starting here, we are chasing somebody out. I hope that will not repeat itself. I think the chairperson has indicated already that we'll talk to the demarcation board, because the demarcation board is still existing in terms of the current act. They must complete this thing of demarcation of wards. So they will still come to you. So in other words, you still have to engage with the demarcation board. The bill itself will only be an act. It's going to take more than a year, if I can tell you. So we're still processing the bill. Now, the question that was asking why the province is not here. Parliament has got two houses. We have got the National Assembly. This committee comes from the National Assembly. The second house is the National Council of Provinces. So after this bill has been passed by the National Assembly, it would be handed over to the National Council of Provinces. They will still do the same process. They will take into account provinces. Provincial legislatures would be part of that. So that is how Parliament, the law-making process, allow the first house, which is the National Assembly, to complete its process, then hand over to the National Council of Provinces. The National Council of Provinces will come here as well to do what we are doing. Then you will see your province when they are here. Slight difference, issues that have been raised here about service delivery, developing the economy of the province, and any other issues that are related to governance. We listen to them because we are public representatives. But the actual executors of those would be the president with the cabinet. So in other words, as we take notes here, we know which minister is relevant for this issue that is getting raised here. At the level of the province, it would be the premier and MECs. So that MEC for COGTA was not supposed to be here. It will come to him at some point through the president. The president is going to sign this into law. Once it is signed into law, it's given to all the executives to execute. So it's the premier and MECs. At the level of the council is the mayor and council. So if the mayor is not here, councillors are here. So that is how government works. So we are going to take all the issues that have been raised. So we are sorry for the time, but it's not wasted time. We knew that we started at 12. We're supposed to finish at 16 hours. So by implication, we budgeted for all this time. So it's not wasted. I thought I should clarify those. From here, we are going to Mangaung, Bushabelo tomorrow. So that would be our last station.
I know the Free State is big, but maybe it would be covered by the select committee of the NCOP when they are coming back. We can't determine their program. We can also influence their program. So in other words, thank you very much for attending. In Parliament, we don't usually close with a, what is this, prayer. I'll just say the session is, oh, you still want to interpret? Okay. Erike qale ka ho lebohela. Erike qale ka ho lebohela ho tla ha lona ka boholo ba lona kopanong ena. Kopano e tsamaile hantle ntle le ketsahalo yane ne e ileng ya etsahala mo e leng hore re ile ra qobelleha hore jwale re bontshe hore mane parlamenteng re a kgona hore re leleke motho ha sa ikamahantse le tsamaiso wa mosebetsi wa rona. Mme ketsahalo ne bile ketsahalo e bohloko haholo hobane se re tswa provinceng ya Kapa Bophirima le provinceng ya Kapa Botjhabela. Ha re soka re teana le maemo a jwalo. Ka hona se ke itse phephi ho lona setjhaba le re tshwarelo ka seno se etsaetseng. Ke rata hape ho hlakisa hore boto ya meedi e ntse e tlatla ho lona e tlo qetellwa ho thehwa ha diwate ho ya ka melao ya meedi. Ha re tsamaya mona ha o bolele hore ho se ho fedile ke lehlonono, e ntse tlatla boto eno ya meedi e tlo ikopantsha le lona ka dintlha tseno. Bili enana e ka nka nako e etsang selemo re ntse re sekesekana le yona. Mme ka hona ho tla nka nako e telele hore e fele e kenywe molaong. Ho hlakisa hore na hobaneng province e le siko kajeno. Ke tla hlakisa ka tsela ena ka ho hlalosa hore na parlamenteng ditheo tsa parlamente di sebetsa jwang. Parlamente e na le ntlo tse pedi, e leng ntlo ya seema kapa National Assembly, ho boele ho be le ntlo ya lekgotla la diprovince kapa yona e reng ke NCOP. NCOP ka ha e emetse diprovince e ntse e tlatla e tlo ikopantsha le lona ka bili ena. Rona re komite e leng hore hlaya mane National Assembly. Ka hona ntse le tla fumana monyetla o mong hape mo le tla nyehelanang ka diphehiso le komite eno ya NCOP e tlatla. Le boetse le hlahisitse dintlha nako e NCOP e tlatla le ntlo ya ketsamolao ya mona provinceng ya lona. Le boetse le hlahisitse dintlha tse ding hape tse tshwanang le diphephetso tsa ditshebeletso tsa setjhaba, tlhokeho ya ntshetsopele ya moruo, jwalo jwalo. Dintlha tsena ha ra iphaphanyetsa tsona hobane jwalo ka ha re sebeletsa parlamente ra tseba hore hona le matona a leng hore ke karolo ya kabinete e ikarabellang ho mopresidente. Ka ho haebe mohlomong hona le bothata ba ditshebeletso tsa setjhaba, re tla tseba hore na dintlha tseno re di fetisetsa ho letona leno le sebetsanang le diphephetso tseno. Mme fela mme ka tsela e tshwanang le mona provinceng mmuso o ntso sebetsa ka tsela e jwalo. Hona le premier e leng hore di-MEC di wela tlasa yona, di karabela tlasa yona. Mme hona le MEC ya COGTA mona provinceng e leng hore le yona le mo premier ba wela tlasa mo president jwalo ka tsamaisa mmuso e leng hore o tla shebana le dintlha tsena tsa meedi. Mme le counseling ya masipala ra tseba hona le majoro, tlasa majoro hona le ma-councilor e leng hore a ikarabela tlasa ditshebeletso tsa lona ka tlasa ketapele ya majoro. Ha re tloha monana re lebile mane Botshabelo Mangaung, ke teng mo re tla fihla re phethela mosebetsi wa rona mokgahlelong ona. Ke a tseba Freistata ke province e kgolo haholo, mme re ke ra kgona hore re fihlele ditulo kaofela, empa ke na le tshepo hore committee ya select committee ya NCOP
e tla re ha e tla mona provinceng e tla kgona ho fihlella ditulo tse ding tse leng hore rona ha ra kgona ho di fihlella mona Freistata le ha fela re sa laele hore na NCOP e tsamaise mosebetsi wa bona jwang re na le tshepo le tumelo hore ba ntse ba phethisa mosebetsi wa bona ho ya ka melao le tsamaiso ya parlamenteng ke a leboha. Can we get announcements? Re tla nka ditsebiso. Thank you very much. Submissions can be sent to the following email address. Sorry, firstly, the submissions must be addressed to the chairperson, Honorable F.D. Casa. The submissions can be sent to the following email address. I for independent, M for municipal, D for demarcation, A for authority, and B for bill at parliament.gov.za. And you can contact Shireen Kasim on 083-709-8533. That is 083-709-8533. Thank you very much. And if we can ask everybody to be seated after the meeting, as something to eat will be provided for everybody. Thank you very much. Ke ditsebiso di ka tsela e latelang diphehiso tse ngotsweng re ke phethe diphehiso tse ngotsweng di ka romela addresseng e latelang diphehiso tseno tse ngotsweng di romelwa ho modulasetulo e leng mohlomphehi FD Xasa ke ena modulasetulo wa komiti ena mme di ka romelwa email addresseng e latelang IMDAB ke a ipheta hape IMDAB@parliament.gov.za mme o ka ikopantsha le nna ho nomoro e latelang lebitso la ka ke Shireen Kasim nomoro ya ka e ka tsela e latelang 083 709 8533 ke a ipheta hape 083 709 8533 mme ha re phethela mosebetsi ke rata ho le kopa hore le dule fatshe batho ba baholo a ke re la tseba hore mosebetsi o phethelwe ka tse yang ka maleng jwale he re le hlophiseditse le tla fumantshwa dijo re lebile haholo. The session is adjourned officially. Engosi. Mosebetsi o phethetse ke a leboha.